prompts on the screen. And that's it. You're now tuned in to Signet. Sit back and enjoy a wide range of free-to-air digital channels. For technical inquiries, call the Signet hotline on 0770 572 656. Hi, Vivian. Sasa. Good morning. Hey, ndani ya kupande ile ingine. You have Troy over there. Yeah, that is oh yeah. That is Mr. B himself. Yes, Himself. Eh? What? That's how it feels. Kwanza, how did it feel waking up, alarm yako inalia, then? Actually, today nili struggle sana because you know I still have the hangovers from the by-elections. Yes. For around 3 days we lala ka 5-6 hours, so I'm still fatigued. Lakini lazima kazi tufanye. Kuna ile place watu signing that you can do angoa under what? Under pressure. You can work under pressure. Minimum pressure. No. Work under pressure with minimum supervision. Supervision. Yes. Supervision. Yes. That you can do angoa under angoa with what angoa. So minimum wage right now. Yes. Okay. Good morning. My name is Victor Lo and I'm Vivian Dagwa. the other side. Mike Migwe. And to the farthest end. I'm Ben Troy Njue. Good morning and happy holidays. Tuko December, guys. Karibu sana. Okay, so we are doing this once again on the second day of December 2025. Karibu sana to Good Morning Kenya. My name is Victor Lo. Kevin Osido, Executive Director, County Governance Watch, will be here at exactly 7. Ofula Mutacho, Ford Kenya Trans Nzoia Chairman, will be here at exactly 7. And Mark Ndingo is a politician and is also a political analyst. Let's take a look at State of the Nation, what is happening in the country. That is at exactly 7 a.m. Still on that, the political scene is still, fluid and still taking shape day by day, and that is our business. So let's talk about that at exactly 7. Vivian, good morning. Good morning, and a very good morning to each and every one of you who is tuned in on the show. Today being a Tuesday, we talk matters health, and today's conversation will be around age-related neurodegenerative disorders, and specifically we will be addressing the myths around age-related neurodegenerative disorders, and these are disorders like the Alzheimer's disease. And joining me for that will be one Wamboi Karanja, who's a project manager and a brain and mind and also works at the Brain and Mind Institute, Aga Khan University, Nairobi. She'll be here for us to just look into that and try and see what are some of these age-related disorders that affect the brain and the myths around them. So you definitely want to stay tuned for that conversation. It will be coming to you at exactly 9 a.m. So we'll be seeing you then. Mike, do you have a quote for us today? Oh yes, a perfect way to start morning. This is about ability, motivation, and attitude. And there's a quote by Lou Holtz. He says, "Ability is what you're capable of doing. Motivation determines what you do. Attitude determines how well you do it." Ability is what you're capable of doing. Motivation determines what you do. Attitude determines how well you do it. That is a perfect quote by Lou Holtz. Ben Troy. Yes, You came close. Sasa imetoka wapi? No, he's trying to translate my surname to. Yeah. Yeah.
All right. Troy. Yes. For just 1 second. Somebody's taking care of your mic. But how about we take a look at, before you get into that, we take a look at the front page of the local dailies. Mike, what do you have on the front page? I have the Standard. This is what it's saying. Hit by Russia's war. That is what is captured on the front page. In Rwaka, a family is shattered after their father, a matatu driver, was duped into traveling to Russia for a job, only to be forced into military service and killed on the front line in Ukraine. That story is told on page 4 and 5 of the Standard newspaper. Tech gone rogue, how AI is supercharging digital violence against women. Read that story on page 2 of the Standard newspaper. Vivian? All right, and with me is a copy of the Star, and on the top page, on the front page of the Star, we have 2 top court judges to retire as 2027 looms. So the exit of Ibrahim and DCJ Mwilu triggers succession debate. There's also a story on inside the battles facing Governor Wanga, which has been told on page 7 of the Star, and another story that has been highlighted on the front page of the Star. We have Court of Appeal to rule in March if abortion is a human right. And a final story right here on the front page, we have Kakamega Fox reject gold mining plan. Victor, Daily right. Nation. Before you get into the Daily Nation, how about we take it to Ben Troy to give us an update on the bulletin today. All right. Very well, let's take a look at the headlines shaping up the news conversation this morning. We begin at State House, where President William Ruto has warned politicians against using the youth to cause violence, saying his administration will not condone and tolerate such acts of lawlessness. Speaking after presiding over the graduation of 1,837 chiefs and assistant chiefs in Embakasi, Nairobi, called on the administrators to remain vigilant and tame acts of violence in remote areas as the country gears up for the 2027 polls. Timothy Kipnusu, the details. President William Ruto on Monday presided over the graduation of 1,837 chiefs and assistant chiefs who had completed their induction, paralegal and security management training at the National Police College in Embakasi, Nairobi. It is here that they led a riot act to political leaders engaging in acts of lawlessness and violence. Wale ambao wanatumia vijana kama wahuni, watu ambao wanatumika kulete fujo, kupiganisha wananchi, kulete maafa, hawa ni watu ambao hatuwezi kukubali. Ruto regretted the current trend that has become common in political landscape, where goons are hired to cause mayhem, urging the Inspector General of Police to collaborate with chiefs and their assistant to deal with the menace. Nishamueleza Inspector General wetu wa polisi kwamba watu hawa wote lazima wachukuliwe hatua kali za kisheria, ndio tukomeshe uhuni na mambo ambayo yanaharibu usalama katika taifa letu la Kenya. He further instructed the Interior Ministry to ensure similar trainings of administrators are undertaken within 6 months of deployment. This training is being undertaken 10 years after the last one was undertaken, which is not quite right. My instructions to the ministry is that every officer, chief and assistant chief, including our other officers, as soon as they are hired, they should not stay for more than 6 months before they come for this training. He called on the local administrators to fight cattle rustling and drug abuse among the youth. Tunapoteza vijana wengi ambao wanaangaishwa na madawa ya kulevya na ulevi na mambo yale mengine yote ambayo yanasababisha hata uhalifu uendelee katika sehemu tofauti tofauti. Interior Cabinet Secretary Kipchumba Murkomen hailed the president for being the first head of state to preside over the event since independence. Hakuna rais mwingine tangu tuanze uhuru amekuja ku preside over
graduation ya chiefs na assistant chiefs. This is historic, Your Excellency, na inaonyesha ya kwamba wewe unazingatia ile policy yako ya bottom-up economic transformation agenda. He lauded the chiefs and their assistants for their role in promoting security, adding Jukwaa la Usalama initiative was one of the biggest achievements in security, with the chiefs being the key cornerstone. Nimekaa na hawa machiefs na assistant chiefs kwa mikutano 48 kwa Kenya mzima, Your Excellency, kusikiliza mambo yao na kupitia yale walisema. We briefed you when we finished every meeting in every county, we gave you a brief, Your Excellency, and in every step you have worked with us in the ministry and you have directed us on many of the things. The graduation was the third cohort, bringing the total number of chiefs and assistant chiefs trained since August 2025 to 5,892. And this training helps in sharpening the human resource capacity that has been lacking across several cadres of government and agencies within the country. And the president has a busy morning this morning. Actually, he will be at the launch of the National Government Automated Reporting Management Information System, NGRMIS, that will be at State House this early morning. And still at State House, President William Ruto on Monday presided over a key diplomatic ceremony at State House, formally receiving credentials from 6 newly appointed envoys. The ceremony marks the start of new diplomatic engagements and strengthened international partnerships between Kenya and the 6 nations. The envoys accredited included Dr. Adash Swaika of India, Dr. Vincenzo del Monaco of Italy, Veronica Garcia of Costa Rica, Paul Evans Aido of Ghana, Gia Matacharadze of Georgia, and Lily Stella Nguema Dong of Gabon. With the credentials formally received, the envoys now begin their tenure in Kenya, geared towards deepening bilateral relations and advancing shared priorities. Tunatumia nguvu zetu kwa pamoja na kusaidiana kwenye udhaifu wetu, na tunafanya kazi kukamilisha malengo ya pamoja ndani ya mfumo unazingatia matokeo. I intend to collaborate and work together with relevant Kenyan departments and agencies, among other stakeholders, to bring together the business communities of the 2 countries to promote tourism and to also take advantage of AFTA to promote trade and investment. Gabon commends your recognized leadership in advancing the reform of African Union, particularly your efforts to enhance the institutional effectiveness and financial autonomy of our continental organization. These priorities fully align with Gabon's vision for a stronger, more result-oriented African Union. I, William Samoei Ruto, President of the Republic of Kenya, by dint of Article 132(4)(b) of the Constitution of Kenya, do accept your letters of credence and authorize you, Your Excellency, to pursue the interests of your country within Kenya's territory. Do accept your letters of credence and authorize you, Your Excellency, to pursue the interests of your country within Kenya's territory by fostering the bonds of friendship between our 2 countries and promoting to the widest possible the mutual aspirations of the people of our 2 nations. In other news, the head of public service, Felix Koskei, has urged ministries, state departments and agencies to submit timely, accurate financial statements, saying timely audits are crucial in improving service delivery and ensuring Parliament adopts audit reports within the required time bounds. Koskei has urged the institutions to meet the 31st August deadline set by the National Treasury, warning that delays and inconsistencies
will not be tolerated. Kenya School of Government on Monday played host to the head of public service, Felix Koskei, and Auditor General Nancy Gathungu, among other top government officials, for the unveiling of the Office of the Auditor General Academy. The head of public service are taking the opportunity to warn government entities against delays and inconsistencies in submission of financial statements in a bid to improve service delivery and ensure Parliament adopts audit reports within the required timelines. Improvement in service delivery is tied to timeliness of audit reports. I'm aware that the Auditor General has been advocating for more time to conduct audits and report to Parliament and relevant county assemblies within the stipulated timelines. In response, the government, through the National Treasury, have asked public entities to submit their financial statements to the Auditor General for audit by 31st August to ensure timely audit and timely implementation of audit recommendations. Through comprehensive training and mentorship, the Academy seeks to enhance audit excellence and raise integrity of government operations. That the Academy will promote research, innovation, and knowledge sharing in public finance and audit, and develop a community of practice through conferences, workshops, and forums held jointly with the Kenya School of Government and the international and regional audit organizations, as it provides an alternative to holding such initiatives in private hotels or in other countries. Koskei said the institution will also be crucial in complementing the zero-fault audits initiative, which aims at reducing avoidable errors, sealing corruption loopholes, and institutionalizing a culture of compliance. This academy marks a new chapter in strengthening our national integrity systems. As we launch it today, I challenge the leadership and the trainers to ensure that every officer who passes through these gates lives better, more disciplined, more ethical, and more committed to protecting public resources. We are taking zero-fault audit and we are saying it is about taking action. It's not about the auditor not reporting issues. It's about issues being reported, but you who has been reported having some issues that you've not addressed, addressing those issues so that next year they don't recur. According to Treasury Principal Secretary Dr. Chris Kiptoo, the program will integrate emerging technologies, including artificial intelligence, to ensure the country's audit systems align with the advancing digital landscape. Let us work together in building a public service that delivers, that accounts, and that puts the citizens first. Now, the recent funding cuts by the U.S. government have been attributed to a rise in the new HIV cases. According to the Kenya National Bureau of Statistics, the donor funding for the HIV program has slowed down the progress in scaling down the disease. The revelation came as Kenya joined the world in marking World AIDS Day, where it emerged that the bulk of Kenyans with new infections are in the ages of between 18 and 35 years. This, as Public Health Principal Secretary Mary Modoni revealed, the mother-to-child transmission of HIV has drastically reduced. At Kangemi area in Nairobi, young people converged to mark the World AIDS Day. The event, organized by Rose Wanja Nyarari in collaboration with Kangemi youth groups, also saw Public Health PS Mary Modoni in attendance. Modoni applauded the gains made in the fight against HIV and AIDS. Last 20 years, over 2 decades ago, we have reduced new infections by about 72%, which is really commendable. The mother-to-child transmission has reduced by 35%, and we have also reduced AIDS-related deaths by 90%. So that is progress that we have seen, but that does not mean we drop the ball on the same. What it means is we must eradicate. In AIC Kajiado Child Care Center, children rescued from female genital mutilation, early marriages, gender-based violence, and children with disabilities gathered for celebrations of World AIDS Day.
Here, speakers emphasized the challenges posed by financial constraints and the resilience of communities driving innovation in the HIV response. You know, when funding declines, then there's a rise. But again, because of the various interventions, there's been a lot of hope as far as combating HIV and AIDS is concerned. In terms of HIV/AIDS, HIV/AIDS affects also the disabled, including even the children. And we sensitize them, we educate them, and we also educate their parents about it. And being young people that have a future, we tell them that HIV/AIDS can become a barrier. The same message resonated in Kakamega, where the national government was urged to allocate funds in its budget to support people with HIV following the withdrawal of international donor funding. Kakamega County previously received more than 1 billion shillings in donor support to combat the spread of HIV and provide treatment. Tunaomba serikali yetu kuu waweze kuhakikisha ya kwamba wakati wanatengeneza bajeti basi waweke hizo fedha ili watu wetu wasiumie. Sisi kama gatuzi la Kakamega, Wizara ya Afya, pia tumeweka mkakati ya kuhakikisha ya kwamba zile services zenye USAID ilikuwa inatoa kwa wananchi tumeziweka sasa kwa program yetu ya kawaida, ile tunaita integration of those services. In his message to the world, UN Secretary General Antonio Guterres said although HIV new infections have dropped by 40% since 2010, the progress might be hampered by reduced resources. But for many people around the world, the crisis continues. Millions still lack access to HIV prevention and treatment services because of who they are, where they live, or the stigma they endure. Meanwhile, reduced resources and services are putting lives at risk and threatening hard-won gains. This year's theme is Overcoming Disruption, Transforming the AIDS Response. As the world joins in on celebrating World AIDS Day, the stakeholders have noted that it is important to sensitize the young generation on HIV and AIDS. For KBC Channel 1 from Kajiado County, I am Teresa Mutai. Switching gears to matters of farming, the coffee value chain is poised for a major transformation after the government overhauled the subsector's management and support structures. Cooperatives Cabinet Secretary Wycliffe Oparanya inaugurated the new national and county steering committees to coordinate reforms as well as establish a more transparent and farmer-centered framework for managing the crop. The coffee subsector has been riddled with years of weak cooperative leadership, poor earnings and low production. Although several reform attempts have been made, persistent governance challenges and limited investment have slowed the recovery. It is against this backdrop that the government has established the new committees to fast-track interventions aimed at restoring farmer confidence and reviving the sector. We have decided that we look at the entire value chain of coffee, starting from seedlings. We want to empower CRI to get more money so that they can produce more seedlings. In the third year, we have a production of 50 million seedlings per year, and that will be able to sustain this particular sector. So it's sector to realize meaningful transformation, resources, technical support, and reform efforts must flow in alignment with the devolved mandates, ensuring that solutions are tailored to local contexts and farmer needs. The program is designed to address long-standing barriers such as delayed payments, mismanagement in some societies, and outdated processing facilities. We are training 2 experts to do extension services to really support what you are doing. 2 in everywhere, you can imagine. Then you ask yourself, what is the county staffing matters cooperative? The government has no any other interest apart from making sure that the farmer gets what is due to her or what is due to him. The National Steering Committee will provide policy oversight, mobilize resources and coordinate with development partners to support the subsector.
On the other hand, the county steering committees will work directly with cooperative societies to implement reforms and facilitate expanding farmer training. Elsewhere, an investor is setting up a value addition facility at the Galana Kulalu Food Security Project for agricultural produce. Nyumba Group has invested 6 billion shillings in agro-processing facilities and infrastructure to support a year-round farming of cash crops. Billion shillings deal with Selu Limited to start maize cultivation on 20,000 acres at the Galana Kulalu Food Security Project, with the first crop harvested a month ago. And now, Nyumba Group has built a 17-kilometer canal to start commercial cultivation of cassava, tomatoes and sugarcane. We have our irrigation system here, canals and dams, which we use by gravity feed to get the water where we require it for irrigation. Then we do our center pivot irrigation, basically from solar, and some is running from diesel because there's no electricity available in this region. We have done several other application infrastructure. We have pipe networks. We have the sprinklers, that is the center pivots. We have done a road network for the farm. Nyumba Group is setting up processing facilities to support value addition of agricultural produce grown at the Galana Kulalu Food Security Project. Start first for the one we have planted, the cassava. It's an annual crop. It takes 9 to 12 months according to the variety. So when we will be doing it now in bulk in large scale, we can put up a factory maybe in the next 1 or 2 years. Let's say 2 years. Yeah. For the sugarcane now, we are going the trial period, which will take us around the 9 months. And then if it succeeds, then we will come up with the major crop now. We are looking at oil crops. We are looking at the crops like sunflower. We are looking at sesame. We are looking at groundnuts. And we are also looking for other crops like sugarcane. To reduce the cost of production and produce throughout the year, Nyumba Group plans to automate all its operations, including irrigation systems. We use some of the best technology available. We are using probes that make sure we don't over-irrigate or we don't under-irrigate, which is also we're saving on our irrigation costs. We don't waste water, and we just do it technically, scientifically correctly. Nyumba Group is among 5 investors that have leased land at the Galana Kulalu Food Security Project under the public-private partnership model. Now, switching gears to matter sports, 3 Kenyans were honored during the 2025 World Athletics World Athlete of the Year Awards, which were held in Monaco. The 3 include Emmanuel Wanyonyi, Sebastian Sawe, and Edmund Serem. Frederick Moki has the details. In Nairobi, young people converged to mark the World AIDS Day. The event, organized by Rose Wanja Nyarari in collaboration with Kangemi youth groups, also saw public health PS Mary Modhon. We do apologize for that mix-up in that clip, but moving on, Kevin Juma posted a round of 76 gross to claim the overall title of the 5th edition of the NCBA Golf Series during the grand finale at the Muthaiga Golf Club. Meanwhile, the 3rd edition of the multidisciplinary Vision Changes Sports Extravaganza culminated in Mukuru, Kwanjenga, Nairobi, as Team Peacocks are crowned winners of this year's Red Bull Scramble Bike Championship. For this and much more in our sports wrap. Kevin Juma posted a round of 76 gross to claim the overall title of the 5th edition of the NCBA Golf Series during the grand finale held at Muthaiga Golf Club. The Royal Nairobi Golf Club handicapped 4-player match tops after a tightly contested round that brought together 90 qualifiers from Kenya, Uganda, Tanzania and Rwanda. Following the victory, Juma
pocketed 130,000 shillings. Coming into second position was Vetlab Sports Club's John Odhiambo, playing off handicap 3, who carried 76 gross but lost on countback due to Juma's lower handicap. Mary Carano claimed the overall lady winner title. The NCBA Golf Series Grand Finale attracted a field of over 250 players. More important is that the tournament has expanded. So it's not just today's Grand Finale tournament. It has given birth to the junior tournament, again across East Africa. We've had a lot of juniors play, some of them even qualifying for the World Golf Rankings, WAGA Rankings. Elsewhere, hundreds of participants took part in this year's multidisciplinary Vision Changer Sports Extravaganza held in Mukuru kwa Njenga in Nairobi. Participants and teams battled for honors in 7-side football, volleyball, juga, table tennis, and tag and tie. The organizers used the event to promote good relations between the community and the police. Mchezo wa volleyball tumeongeza, tumeleta michezo mingine ya kitamaduni nao zinachezwa kama vile ajua inachezwa kule, kuna wavuta kamba. Ni fani nzima ambao tumeleta michezo yote kwa pamoja kuwaleta wanajamii kutoka kwenye matabaka tofauti, umri tofauti. Manake kama mchezo wa ajua mara nyingi huchezwa na wazee. Finally, Team Peacocks emerged champions of the second edition of Red Bull Scramble held in Nairobi, upstaging 19 other teams to the title. Participants submitted their wildest bike concepts ranging from matatu and street food-inspired designs to animal themes like giraffes and tortoises and even futuristic ideas. 14 seconds, they've already hit the water. That's a fast one. Judges assessed the teams based on creativity of the designs, a 1-minute performance kit, and a timed race. Just being part of the judges, for me that was a humbling experience, and just to see how teams really wanted this, and the way they put in their efforts for me was something. And of course the crowds, they came in large numbers, and I was excited. And really had a lot of fun being part of the judging crew and seeing everyone putting in all their talents in creating their bikes and everything. I can say it was a really good show. Just barely did not make it. Speed is still on check, still on the bike. Ooh. Very well, on that interesting sporty note, we've come to the end of Good Morning Kenya News this Tuesday morning. More news in our subsequent bulletin, but you can also check out our social media spaces as well. But before I leave, allow me to remind you that the head of state in the next couple of minutes or in the next hour will be launching the National Government Automated Reporting Management Information System, NG ARMIS, at State House, Nairobi. Thank you so much indeed for joining us. My name is Ben Troy Njoe. I'm giving the baton back to the Good Morning Kenya Brigade. Good Morning Kenya continues. Have a blessed day. So many programs still waiting to invite Xiangshan to join them. They all want him so badly. We can't take a break. Yes, exactly. Hey, do you need this? I'm busy. Fine. What's this? Xiangshan and I signed a new artist named Julie. I've checked the next guest of your program. Not good. With this long blood clot, I see this every day. It's terrifying. We can't delay getting heparin caps. We don't need that. We've used regular needles just fine here for many years. But these heparin caps are used all over the world. Child's life is important, but the mother's life is also important. Go find the Chinese company. See what kind of quote they will give you. Friday night again. Greetings in the name of the Most High, Jah Rastafari. My good name is Marley Moses, the Positive Warrior, alongside... Yes, sir, DJ D-Rage, the baddest. Each and every Wednesday from 10 p.m. on KBC Channel 1 TV. Tunakuletea the biggest reggae party in 254 in a yard extra. Extra niceness of reggae music. Extra dose of entertainment. When the thing is nice, we have to do it twice. Want to enjoy free-to-air digital TV with crystal clear quality? Here's how to get started with Signet. Step 1. If you have a smart TV, you're good to go. Next,
Connect the aerial to your TV. Now, do an auto search on your TV. Just follow the prompts on the screen. And that's it. You're now tuned in to Signet. Sit back and enjoy a wide range of free-to-air digital channels. For technical inquiries, call the Signet hotline on 0770 572 656. Good morning. Welcome back. It's now 5 minutes past 7 a.m. Karibu sana. It's second day of December 2025. We are getting into the discussion. Today being a Tuesday, we talk about people and politics. And my guest already in studio. I have Wafula Mutacho, immediate left. Wafula Mutacho is Ford Kenya chairperson of Trans Nzoia County. Good morning, Umwami. Morning, Victor. Karibu sana. Pleasure to meet again. Asante. Is it Jerusalem? Yes. Yes, you're in Jerusalem. Clearly. Yeah. And Mark Ndingo, who is a Mheshimiwa, I will tell you why. And is a politician, a political analyst as well. Again, he's not new to Jerusalem. Good morning. Good morning, Victor. Karibu sana. Asante. Apologies from Kevin Osido, who is Executive Director of County Governance Watch. He has got some emergency to take care of, so that is well accepted. But we have to do this. Okay, so let me take you through the front page of the local dailies. Very first, on the front page of the Star newspaper, 2 top court judges to retire as 2027 looms. That is the exit of Justice Mohamed Warsame and DCJ Philomena Mwilu triggers succession debate. That is on the front page of the Star newspaper. Inside the battles facing Governor Gladys Wanga. Again, that is on the front page, but the story continues on page 7. That is what is here. And then again, there's a story about rebellion as Northern MPs accuse Ruto of quote-unquote neglect over roads construction. That is on the front page of the Star newspaper. On the front page of the Standard, hit by Russia's war. Hit by Russia's war. In Rwaka, a family is shattered after their father, a matatu driver, was duped into traveling to Russia for a job only to be forced into military service and killed on the front line in Ukraine. Their grief exposes a far wider crisis. Africans are being swept into a covert Russian recruitment, pipeline that preys on poverty and desperation. Security officials and global analysts say that Moscow is targeting vulnerable populations to plug its troop shortages while also shielding Russians from the true cost of war. Governments are now being urged to urgently protect citizens from this deadly dragnet. That is on the front page of the Standard newspaper. Of course, Standard has been running that story for quite some time. On the front page of the Daily Nation, when public schools leave poor behind. When public schools leave the poor behind, state faulted for failing to increase funding to match inflation because of the school capitation. A new report, which is quite damning, says that has exposed inequalities in Kenya's education system, where a majority of learners in public schools lag behind those in private institutions due to inadequate funding, teacher shortages, and congestion. It also says that the Oxfam study also revealed how children from poor families are disadvantaged, reduce their chances at a better life. The story continues there. All right, still on the top header there, Ruto, I will deal with goons. President William Ruto has issued a stern warning against the insurgents of politicians, political thugs across the country, declaring that the government will take firm action against those who mobilize youth to unleash violence and disrupt public gatherings. Okay, so let's come back to the discussion here. Of course, a lot has been happening, but I want to get your reaction to this.
Gachagua rattles his opposition allies with the Nairobi zoning plan. Allow me to start with you, Mark Ndingo. The story is about a fresh storm hit by the opposition after former Deputy President Rigathi Gachagua unveiled a zoning plan that would bar affiliate parties from fielding candidates for governor, MP, MCS positions in Nairobi. Thank you, Victor. I think the story about Gachagua claiming to have most of the MP seats in Nairobi, and also getting the governor, the senator, the women rep. I think it was too ambitious for the DCP party leader, because I would say for the governor of Nairobi, that can be negotiated. But when it comes to the 17 seats for the MPs in Nairobi, that is something which needs to be left to the voters to decide on the people to elect. Because you can't close other parties of the opposition from vying for those seats and claim to give it to one party. But having said that, I think what Gachagua was trying to do was just trying to test waters and see how the other parties were going to react. And immediately we heard the Wiper party leader deny that there was such an arrangement. And I'm sure this is something they are going to sit back and find a solution, because for Nairobi has always been in the opposition, and most of the seats have always gone to opposition parties. And it will be unfair for Wiper, other parties to leave it to DCP, because DCP would want to control Nairobi, and Nairobi is not for one tribe. I think it's a cosmopolitan town, which cannot be left to be just for DCP alone. So I want to say Gachagua, that was his opinion. Yeah. I don't think there was any discussion about that, because even the partner in the opposition, the Wiper party, denied it. So we are waiting to see. That is what I want, because Honorable Kalonzo Musyoka denied that plan. Yeah. That deal over Nairobi seats. Yeah, that tells us. That tells us something, that nothing was discussed between the two party leaders. It was just an opinion from DCP. Yeah, because if it was something that was discussed, a Wiper party could not have denied it immediately. Yeah. Okay. Allow me to come back to you, Mheshimiwa Wafula. Then when you look at, Nairobi is it's at the central of Kenyan politics. Correct. And it's cosmopolitan. We have got different tribes voting in Nairobi. When it comes time for election and voting, many people do not travel back to their rural homes to vote. Correct. They find themselves here. Yeah. But what do you think really got into the Honorable Gashagua's mind to talk about the Nairobi seat? Because Nairobi seat is not just a seat. It has some statement to it. Correct. To me, Victor, I don't know, maybe Honorable Rigiji does not learn this thing very fast, because why he was impeached, it was about shares. Yes. Why he was impeached, it was about shares. And I think President Ruto survived with him in that shorter time. I think he was suffering, because this is the reason why he was impeached. And now he's bringing back to Kalonzo, giving Kalonzo a sharing mode of Nairobi seats. Right from the governor, he wants to take governorship to DCP, senatorship to DCP, women rep to DCP, member of parliament. Out of 18, he wants 17. My friend, just tell me, if now we extend to cabinet sharing, then he will need 70% of the cabinet sharing.
then I think Kalonzo might also not work with Rigiji if elected. They'll not finish even 5 months. Yeah. How dangerous is that? Because he says that only DCP, only DCP will field candidates for governor, senator, and woman rep in the capital city. That one is being selfish. That one is being selfish. And Mark, you know that it is not the Kamba community, my friend, where you come from, and the Kikuyu community are the people in Nairobi. You can see most of the members of parliament in Nairobi are from different. Actually, Nairobi is a cosmopolitan. That is why you find a member of parliament from ODM and these other parties are in Nairobi. So you cannot be sure that they will get all those seats. And with that arrangement, then most of the people will shy off from their alignment. I think it will not work. Was that a plan? Was that a bait or a trap? No, I think when Rigiji announced this, he said that we have discussed. And later on, when I saw Kalonzo saying that people are planting people, I think sharing mode on us for us to divide. But I remember I spoke on this table that this opposition arrangement will not last for long. And I told you that. And immediately you saw a member of parliament, a former member of parliament, a cabinet secretary from Mount Kenya, claiming the same. So we don't see, and Victor, banking on the last by-elections, which has happened, and last time I told you in Runyenjes, I think the government will win, and you literally disputed that. You've Bere, seen, not Bere, Bere, yes. You disputed that. You can see now. And I told you the government alignment will sweep all these seats. And you can see, indeed, all parliamentary seats went to this alignment, this Kenya Kwanza team. So it is a reflection of 2027. The way is it entirely? Let me come back to you, Mark. Is it entirely a reflection of 2027? Because I think ODM retained their seats in Magarini, in Kasipul, and when you go to Malava it was ANC, but then since ANC has moved and closed shop and now joined the government, it's now taken by UDA. Yeah. I don't think it was a reflection of what will happen in 2027 because as you have said, in Mombasa, ODM just got their seat back. In Malava, it was within the government. It only changed parties. In maybe the opposition loss was in Bere because the MP went to a different party, and formally it was with the DP. But I don't think it's something for the government to celebrate, because if you look at the fingers, they are so close. And also, again, if we go by what happened, I don't think the elections were won fairly. They were just won by force, by crook, by fire, by intimidation. And in 2027, everybody is going to be busy by himself. He will be busy. The MCA, the MP, the governor, the president. So the results will not be the same. It will be a different game altogether. Yeah. I don't know what you make of this. When Gachagua said that the DCP party would only present candidates for governor, senator, and woman representative, while the 17, this is a keyword, while the 17 parliamentary and 85 MCA seats would be shared between DCP and Kalonzo Musyoka's Wiper party. I think this is an outrageous statement, because if you talk about 17 seats going to one party, DCP, and Nairobi being a cosmopolitan town, we are expecting to have even other parties from the government. I'm sure ODM is going to get some seats from Nairobi. Oh, yes. Yes, and currently ODM has almost 42 or thereabout MCAs. Yes, and most of the seats will go to other parties.
ODM might not get the number of MCAs they have currently, because the arrangement will be different. You know, that time it was an opposition, and Nairobi has always been in opposition. It has always gone against the government. So I would imagine a situation whereby you give DCP 18 MPs and you give Wiper one. That means you are dealing with only 2 tribes in Nairobi, and that cannot happen. I don't see a situation of whereby Gachagua is even going to get, if he gets more, maybe we talk of about 10. Yeah, but because I know you've been in the opposition. Wiper, I'm sure, this time, because in other elections, Kalonzo has always been behind Baba. Yeah. This time is going to be in the front line. So I expect Wiper to get not less than 5 seats from Nairobi. Where is this idea coming from? Is it because of the Kariobangi North victory for DCP? No. I think what the Gachagua was trying to say is he wants to put a claim on their negotiation about who is going to be the presidential flag bearer. So it was a statement to give Kalonzo the flag bearer of the opposition, and then you relinquish all the seats in Nairobi. It was just an opinion, so that the other parties can sit down and see which number is going to be given to DCP, which number is going to be given to Wiper and other parties. Yeah, I think there is something that they are discussing, which Gachagua tried to put it so that people can have something to talk about. Okay. Yeah. It was not a suggestion, it was a demand from Gachagua. No, it was a statement, not a demand. It was a demand that this is what we want. No statement is just by coincidence. Yeah, this is what we demand. It is a demand. This is what we want. That was a demand. It was not just a statement. And you know, he claimed that when he put those demands without actually consulting Kalonzo how we should share. He just made that demand out of no negotiation at all. So that's why Kalonzo came up refuting that, you see. So it is a clear message that, and you know, Gachagua brought up this demand because when he was ejected as a deputy president, he cannot vie, he cannot be in any government office. Of course, people will claim on that. So that's why he wanted to get a major share in any coalition he'll form. He wants to get a major share. Yeah. So that is why he claimed that those seats, senator, governor in Nairobi area, and also when they win, the ministerial position, he'll need a major share. Does it have any political ramification when such a statement is made? Having in mind that DCP is only 6 months old, we have to give it, by the way, because they have won 3 seats in the just concluded by-election. But any political ramification to, generally, when you talk about that, and you want to do the zoning of who is going to take what, who is going to take what, having in mind that we have government in place, local government, that is the county, dominated by ODM. What political ramification does that really have? No, I think, to me, I don't think if that one will hold water, it won't last. And it will not go anywhere, because if that demand is made and they expect other political parties to join them, what is their share? And the flag bearer, what will he stand with to his people? Just a presidential flag? No, he wants also something. So I think that was a misplaced statement from my good friend, whom I respect so much, but it won't go far. Okay. I want to ask you this question to all of you. We've all known that Gachagua has always said that he has locked Mount Kenya. Why hasn't he talked about any county in the mountain? Why Nairobi? Yeah, because, you know, he feels like Mount Kenya is his.
Now he wants where the open field can be shared, now Nairobi. Not putting in mind that the numerical number in Nairobi is not purely from Mount Kenya. No, that's why you see most seats are won from up-country people. Yeah. Yeah, so the numerical strength in Nairobi is not purely from the mountain. Yeah, it's shared, equally it's shared. So you can't claim that now this one, I need this in Nairobi as a county. And you know, Nairobi, being like a governor of Nairobi, you are just a small president. This is a big county with a lot of resources. And that is why he was fighting the present governor. Immediately they were sworn in. He started fighting and imitating him, organizing people to threaten the governor. Yes. So he knew very well what this county holds in terms of cash flow. Yes. Okay. And again, I think he could not talk about the Mount Kenya counties because he feels he has Mount Kenya in his pocket and he believes he has locked Central Province. So his main interest is to have Nairobi so that he can control the Nairobi politics. Because for one, we cannot ignore the fact that Nairobi is, there are more Kikuyus in Nairobi than any other tribe, followed by other tribes like the Luos and the Luyas. So he wants to have that control of Nairobi after having locked Central Province so that he can extend his control within other parts of the country. And we can give it to him because he managed to get 3 MCA seats after only having registered the party in the last... Actually, the party is not even launched yet. Yeah, it's not even launched, so I think he's sending a statement that if I can get an MCA in Western Province, another one in Masai Land, another one in Nairobi, I can also get a control of Nairobi. So it's a statement, and also it's also he wants to you know, he's somebody who wants to put how do I put it? He wants to. He's too forceful when he wants something, and I think I can agree with my friend here. The same issues of pushing too much with other partners is the same issue that gave him problems with the ruling party, Kenya Kwanza. So I think he needs also to check his statements because we don't want to go back to where we were. We want to have a united opposition so that we can approach 2027 together. Yeah. You know, you all know this, gentlemen, that in politics there's nothing that happens by accident or coincidence. When he spoke about this thing on Sunday, we all saw Honorable Kalonzo Musyoka responding to that statement yesterday. Was it by design? Mark? I think it was not by design because, you know, in politics, once something is said about you, you have to find a place and a function somewhere so that you can answer that person. It would have been more personal if Kalonzo had called a press conference and gave out his statement. But this time, Gachagua said it in Nairobi in a church function. Kalonzo said it in Machakos in a Thanksgiving ceremony. So if you want to answer somebody politically, you have to answer him through a political rally. Okay. Yeah. But you know, Victor, you know, those sentiments were not just by coincidence. It was just a planned sentiments by Ricky because maybe he wanted to discuss this issue with Kalonzo, and Kalonzo didn't give out some good time for him. So he tried to preempt a bit early so that Kalonzo can digest and come up with a formula. Yes. Okay. So we've talked about Gachagua and his position in Nairobi.
But you are a Ford Kenya chairperson in Western Kenya, Trans Nzoia to be specific, and you are a Ford Kenya life member, I suppose, right? Correct, Victor. What happened in Kabuchai? Kabuchai, you know, yesterday, I knew you'll ask me this question, Victor. And yesterday I was discussing with my friend, he works in Portland Cement, about Kabuchai. Now he was asking me, how did you lose Kabuchai? I told him we did not lose. What happened? We did not lose Kabuchai. You lost. No, what happened? An independent candidate? I want to explain this. Oh, no, fine. I want to give you tea. Yes. I want to give you tea, Umwami, as you do this. Yes. I know where you come from. Tea is important. No problem. Right back. Stay with us. So I'm told that break was as brief as that, but we have to continue. So now, director says that topic was so good that he really didn't want to lose it. So let's come back. What really happened in Kabuchai? Because Kabuchai is presumed to be the bedroom, let me use that word now, yes, of Ford Kenya party leader, that is Speaker Masika Wetangula. Yes. And we also what happened during the by-election, yes, which nobody is ready to talk about, but let's talk about. We cannot sweep it under the carpet. Yeah, I think yesterday I was watching you having with the other panelists here, and you are discussing the issue of Kabuchai without my presence. Now I was wondering who will give you the correct answer. Because those people who are discussing about Kabuchai do not come from... He called me. I think he was rattled. Yes, I called him and I was disturbed in the studio. I saw the You cannot discuss something you don't know. Okay. Let me come and explain to you. Go ahead. Yeah, you know Kabuchai, this is a Luhya nation. A Luhya nation has so many sub-tribes, sub-clans, clans and sub-tribes. So in Kabuchai, you know, basically that one is like a village. That ward is like a village, mounted with so many little clans. Majorly, the major clan, which is the Balako. The Balako is the major clan in Kabuchai ward. Now this Balako, they are the one who elected Machimbo Kalasinga, who is the MP of Kabuchai right now. They are dominant, you understand? So I think the officials of Ford Kenya and Bungoma shared this matter with the speaker, that now the member of parliament comes from Balako clan. Then we give Kabuchai MCA from Balako. Then these other small clans, how will they feel? So I think the speaker gave them an okay to do what they think it is right. Now, the officials of Ford Kenya got another candidate and brought him on the board. Now, because the clan had sat down with the member of parliament for Kabuchai, who is from Balako clan, and forced him that you must stand with your blood for the MCA. Now they sat down and said that if we put him in a different party, then it will change the contest and we will lose. Because most of the people, they are affiliated with Ford Kenya. So these people, they decided to take this candidate as an independent candidate. You see, Victor? I think, Victor, you are getting it because you are the one who was asking this question. I want you to listen very clearly. The member of parliament decided to stand with the MCA from his clan. So that is why they put him as an independent candidate. The DAPK had a candidate. They felt like the DAPK could not strike any deal, and then they decided to withdraw their candidate from the rest. Now, the Balako in that ward, there are many, and they vote
overwhelmingly to their own candidate. But and that's why he won the seat. Omwami, for somebody in Nairobi who does not understand what Malako is all about, it's about candidates went to the ballot and an independent candidate won. The details about behind the scenes and all that, I believe that actually also happened to where I come from. We also have the negotiated democracy. Now, that yes, happens. this one was supposed to be a negotiated democracy. But now the clan refused that. Now this one, the MCA said, belongs to, because we are the majority in this world. Now we cannot be led with a small clan. That was the reason. Okay. So they mobilized their clan to vote for their candidate. Which is quite political. That's a political movement. Yes, it was political because they feel like the member of parliament can be negotiated. Yes, they gave us. But now this one, who controls most of their peoples in the grassroots, they must come from their clan, which is the dominant. But they have the numerical number. The bottom line is Fort Kenya did not win the seat. Yes, because, and I remember very well during the campaign trail, the independent candidate approached the speaker, said that I'm your child. It is just because we didn't want to go to any other party so that we could feel like we could be like deferring your party. We decided to go independently because we don't want any other party around. And that is why you find the hypocrites decided to go and campaign for him thinking that they have won. No. He gave allegiance to the party leader, the speaker, that even if I win, I remain loyal to the party and to the county government led by the Fort Kenya. Even the Fort Kenya party leader could have as well campaigned for the independent candidate, because the independent candidate was not, did not have a political party, at least to claim the win. In fact, the speaker went there almost twice only. Yeah, he didn't want to waste a lot of time there. The most of the time he went is Malava. And that is where he spent some little time. Allow me to ask this question, Omwami. And even you now, Mark. We've seen a lot of movements in Western Kenya, and it's fair enough that he's explaining, you know, some of these things have a lot of details behind them, politically speaking. But there is aspect of Tawi movement. What do you think is the effect of that movement in Western Kenya? We will come back to that tomorrow. You understand this better than us. I know Omwami wants to console himself because they did not get a seat. But there is a factor we cannot ignore in Western. That is the Tawi movement. Natembeya has just been in the political scene for only 3 years. The other players, that is Wetangula, Musalia Mudavadi, have been there for many years. And here is somebody who has come just the other day, 3 years. He has now managed to control some part of Western, which cannot be ignored. So I think the Tawi movement is going to shape the politics of Western province, given the influence we have seen in the last 3 years. Although the other parties may claim some stake, but we are going to see a more vibrant Tawi movement, a more focused Natembeya, and things are not going to be that easy for the other players. But politics being politics, let's wait and see. We are watching. But I can see a changed Western province. I don't think they are going to vote as a team, as I've always gone to elections and divided a lot. This time I think they are going to have at least some unity, either in opposition, and I can see them in opposition, not in government. That one is a good one. He's seeing us going to opposition, not in the government. That one is a good. It's not that hard, though. But let me tell you this, because you know,
Even, let me give an example of President Ruto. When he actually wanted to, he showed up that he want to go for the presidential seat. Actually, the outsiders used his own people from his backyard to fight him. Mostly, the people from his village, they fought with President William Ruto. And they are the one who was actually in the media talking ill about President Ruto and so forth. So we understand this, this game in politics. It is there. Now that, you know, I'm the source, somebody said that the recipient of intelligence, but the source, I'm the manipulator of intelligent information. So I know how this information goes around because it is part of my field. Kenyans right now, after President Ruto, Kenyans want the Luhya president, most of them. Even when you talk of... what did you say? Yes, after President Ruto. From who? Who is going to lead you? This raw intelligent information. Okay. I'm giving you this one. It's for what, free, my brother. What's that say? Most Kenyans want a Luhya president, especially the communities which have led this country. Kikuyu and the Kalenjin now. They want, after President Ruto, they want the Luhya president. And with that, those people have got this information, this wave, calculation wave. They are trying their hard games to divide the Luhya unity. And in this table of Jerusalem, once I said that when Kachagwa visited Trans Nzoia for the first time, he met Natembeya. And before that time, when Natembeya was elected, he had never abused any leader, any Luhya leader. He had not abused Wetangula or Mudavadi. But after Kachagwa visiting Trans Nzoia, and you know, it was immediately after President Ruto left Trans Nzoia. It was less than a week. Even us asked ourselves, why? Why is Deputy President coming to Trans Nzoia immediately after the President has left? Did the President send him to deliver another message he forget to give us, or what? But immediately, the Deputy President left Trans Nzoia. The following day, Natembeya started abusing. But then, Omami, I will have to ask you this question. Abusing Wetangula, and some of us who have that knowledge of intelligence, fair enough. We felt like it was a well-coordinated move from Rigiji to divide Western votes. Fair enough. Western has never been united. It has always been divided. Correct. The only time I agree with you. The only time that you were close to getting something was during Wamalwa's time. Correct. When we were given that running mate of Kibaki. Yes, we voted as a bloc, and that is the time Mudavadi lost the seat because he was in the other side. Okay. So even right now, when if President William Ruto wants a solid vote from Luhya Nation, right from down to the bottom, example that one you've said of Wamalwa Kijana, let him pick his running mate from Western. How many counties do we have in the Western region? Counties, we have Trans Nzoia. 4. We have Bungoma, we have Kakamega, we have Vihiga, we have Busia 5. We have Vihiga. Yes, ODM currently commands how many counties? Busia? Not Busia, yes. Busia, Vihiga? Yes. Kakamega? Yes. And what else? Those 3. The 3? Yes. Then Bungoma goes to? It is Fort Kenya. And then Natembeya takes Trans Nzoia. Yes. And then now we have the other side. Now, when you have all this put together, at what point will they come together and speak one language? Because we all know how it's so split into different tribes and sub-tribes, okay? The outcome of the by-election, that is in Kabuchai, and now what happens, we all know the MCA from Prime Cabinet Secretary's ward is not from ANC.
we all now know that ANC folded the House and joined government. How is it going to convince the lawyers that we are together with all this matrix and the Thai movement also starting the hornet's nest? You see, this one is very easy calculation. The way I've said, and the way you've given an example of Wamalwa Kijana, our numerical strength can only be realized when we are contesting on something or when we are on the top seat. Example of Wamalwa's time, when Kibaki chose him to be a running mate. That is when our numerical strength came up clearly. Western and the whole entire Luya nation will vote overwhelmingly if their person is either running mate or the presidential candidate. Yeah. That will come up clearly. Even those people who have been supporting ODM, and I think if that is the game, you will see even the Luo Nyanza will be supporting the Western people. Okay. But when was Musalia contesting? You did not vote for Musalia when he was contesting as a presidential candidate. I think if we base it on your unity on Wamalwa, we'll be missing the point, because the dynamics of 202 are different now, because at that time Kenyans were united in one thing, in removing Moi from power, because Kanu had ruled for so many years, and the Luyas could not be left by other Kenyans. But when it came to 2017, when Musalia was vying for the president, you did not give him votes. He only managed to get less than 500 votes. Yeah. You could have shown us that unity. I think Luyas have a perennial problem of going to the elections divided, and I don't know why. Sometimes you can see maybe it's because you want to put you don't want to put your oranges in one basket. You want to try opposition. You want to try the government. Is it orange? I almost said something. Anyway, let's come back to this. Now that the emergence of political axis that we've witnessed because of the by-election, a lot of movement happened. In Nyanza, we had so many independent candidates threatening even political parties. We've seen different political parties also shifting. And we've also seen underdogs, people who came from nowhere and clinching the seats. Mark, the political axis that we are seeing after the by-election, what does this really see? That not even ahead of 2027, but democratically as we move as a country? I think as we move forward as a country, we must be worried, because we just came from by-elections, and what we saw, I think, is something that is going to worry Kenyans, because those were not elections. Those were something different. Because elections, you vote for leaders according to their ideologies and their strategies. But if you go to an election whereby you're having a cabinet minister storming a polling station and chasing everybody, and announcing his candidates as the winner, that is not an election. An election whereby you have so many people, like what we saw in Malava. Panyako was intimidated even before the voting started. That is not an election. So I think if we mean well for this country, I think we need to change the way we do our elections. And I hope what the president said about the Goonism is going to do something about it. Not just because, not just doing the stopping the Goonism in Kariobangi. He needs to talk about what happened in the elections, because for elections is to be fair, we need to have something different. And 2027, if we go by the current situation, I think that the by-elections will just look like a riaso, and we are afraid. We might not even have a free and fair election. Yeah, you know, when you talk of Panyako in Malava, Panyako has been a unionist, and he's full of drama. You know that. Equally the same as Malala. Malala
actually, he recites a lot of poems, and he's a dramatist. So when you combine the two, they can form up something and you feel it surreal. So when people, Panyakos, claim that he has been invaded in his home, I don't think if that was the real thing, because that day was a voting day. People were just busy. But we saw cars being burnt. No, that during that time, it was during the campaign time when people stormed some vehicles and some people wanted some money, and they have addressed some people, and they want to leave the place without giving them money when they had promised them money. So people became violent and stormed some vehicles of those people. Now they claim that it is the people from the government side storming those vehicles. You can see even the shooting in Kapchai. You know, Governor Natembeya has been a regional commissioner. He knows the effect of a gun bullet, Victor. When a gunshot is hard, the immediate action you take is taking cover. But when we saw that one in the clip, gunshots are being fired, and Natembeya is just on top of the vehicle. He's not even trampled, he's just comfortable on top of the vehicle, as if he's wearing a bulletproof, or that bullet cannot come to him because he knows where it's coming and where it's heading. So in another language, because I've been in that field of security, I know very well, maybe it is a stage, and actually it is under investigation, and I feel it was a stage managed to get sympathy votes for some other candidates. So all these things is a game, Victor. You might think that people are intimidated. It's not the same. Fine. It's not actually that's how politics is played. Intimidation, you intimidate your opponent so that you can run with it. But intimidation is against the electoral rules in Kenya. You should not intimidate. You go to the field fairly. No, this one was not actually intimidation, but it was getting a sympathy vote. Okay. So it's a stage managed game to get a sympathy vote. Okay, fine. Now, when you have got new political entrants in the political arena right now, many people expected that it was going to be the way they say suit. Okay, suit kutoka juu mpaka chini. But now we are seeing certain emergence or reemergence of new political parties. The DCP also winning 3 political seats. We've seen independent candidates actually threatening the ruling coalition or even the opposition itself, ODM. From my own constituency in Kasipul, an independent candidate threatened the entire government institution. I mean, how does that really translate into come 2027? The strength of our political or our democracy in this country? Have we matured? Are we giving our space as a nation that is an open field, that you go there, contest, and if you win, you win? If you don't, fair enough. That's a competition. Mark? I think we are seeing a more enlightened voter who wants to listen to everybody, who wants to give, who wants to listen to every leader who seeks for votes. And based on the ideologies based also on what we have been having with the political parties, whenever they do nominations, we've seen that most of the nominations are not, party nominations are not fair. So the voter is trying to send a statement that you can do your nominations, you choose whoever you want to choose, you can come and campaign, you tell us we vote as a suit, we vote all your candidates, but the final say remains with us, the voters. So I think the voter is trying to send a statement that going forward, we are not going to entertain those embossed candidates, and they want also to make it to at least to have our democracy improve, because without this new constitution, whereby we allow independent candidates to vie, we used to have people who are elected, but on the basis of being vie with the party at that region, which is not good for our democracy. So I think our democracy is, in a way,
improving, and we are going to see more. I can predict a bigger number of independent candidates in 2027, all the way from MCA to the governors. No, I think it is a clear lesson to political parties that when they make a nomination, they should not just go to their own favorite candidate. No, it's a clear one. Even as we've learned a lesson as a party, we've learned a lesson as a party. We will not be going just because this one is favored by a senior person in the party. No, we are forming up some structures to get raw intelligent information from the voters and sketch up how we get the strength of a candidate so that we can pick the correct candidate. Yeah. Picking a candidate because he's known, that's what takes some candidates to independence, and they really make a big impact on the ground. But then what kind of a message is being sent to the political parties? It's a clear message that they should not just unpick somebody because they have some other relationship embossing to voters. No. Now it is clear that you must ask voters who is the favorite candidate so that you can give him a ticket and win the seat. Otherwise, the way things have been going, that either the party can decide to pick anybody and give him a ticket for that contest. People will not go with that. People will, other candidates, the favorite candidate with the voters will decide to go for independence and win the election. Yeah. Look at it this way. When you go for party nominations, it's always chaotic. And it's always quite apparent that the moment, Mark, you have the party ticket, you are good to go. The nomination certificate, you are good to go. But you correctly put it that Wanjiku is the final say. Okay, fine. Party X or Y will have you as their preferred candidate, but Wanjiku, who is a voter, has the final word. Kenya Constitution is a robust one, and since 1992, you know, multi-party politics and all that, we've been enjoying that for quite a long time. But when you see now the emergence of independent candidates, new political parties, a clear example, again, classic one is DCP, which is not yet launched, actually, and already has 3 seats. What do you really think is going to happen in the next general election? One, with regards to the mainstream political parties fielding their candidates, and 2, having a fair nomination to present a candidate for the election. Wafula? I think the best way is having fair nomination and present to election. Because with that one, you will not gamble. Otherwise, if you just had to pick a candidate because either maybe has contributed some good amount of money to the party, now you give him a ticket, that one will not go down well. Because I know very well, some of these candidates have invested heavily to the people. Yes. They have contributed a lot during day-to-day activities to the people. And that is why people down there, they have trust on them. Now, if you deny them a ticket and you have that fond of giving out tickets to newcomers, that is when you'll see the independent candidates emerging. And if most of the political parties are not going to change, you'll see 2027 a lot of independent candidates coming in. And if it, of course, even with time. Yeah. And also, I think, also the voter is trying to send a message with to the point that the mainstream parties have not been serving them well. That's why you find any new party is coming up is getting some leaders as opposed to the old parties. So I think as we approach 2027, the voter is going to look at the parties that give them the good ideologies, the parties that promise to work to give service leadership, and those parties that have been associated with and picking leaders, I think they are going to have it rough because the independent candidates are there
to replace those leaders. And also the emerging new parties are also going to claim some share of those seats. So I see a situation whereby the new, the upcoming parties are going to have more seats as opposed to the old parties. Yeah. I like the way the late Baba used to do. If he could get an opportunity somewhere, he just picks members of his party, and he asks who is the next preferred person for this seat or for this appointment, either in the government and what have you. He used to pick people from his party, not picking from outside the party, no. Those people who have been loyal in the party for some time, he used to pick them. And that one gives the morale of people staying in the party at whatever time, when it is dry or when they're harvesting. Yeah, people feel like one day it will be their time. So parties should also learn on how to reward their loyalists. Yes. Very important. Okay. Now, what do you think runs in the minds of the voter, Wanjiku? Because now we have just come from that exercise and everything is now quiet. But what do you think is now running in the minds of Wanjiku? We saw some 2 months of serious campaigns in the country. Yes. A lot of resources deployed. IBC also did their part. It was a testing ground for them. We give it up to them. Where there are some challenges here and there, they can go back and do a post-mortem. Correct. But then now, what do you really think runs in the mind of Wanjiku? And for anybody who wants to vie in the next election, the immediate one is 2027, what do you think should be happening? And what should be their message? Because it now seems that political parties are going to have it so rough in the next poll. Actually, this was a litmus test. Yeah. It was a litmus test to the political parties. It was a litmus test to the Wanjiku, coalitions, the Wanjiku, and litmus test to Wanjiku, to coalitions. Yeah. And when I seen the coalitions, like Kenya Kwanza, I think that one they managed to strike a good deal, because they did not bring candidates to one. They don't compete. To compete together, no. They gave a chance to a particular party to present their candidates. Yeah. So that one they won. But now litmus test is actually to the political parties and Wanjiku. That was the thing. And also, it was a litmus test to IBC. To show that they can really manage how to have a free and fair election. That was another thing. Yeah. So in Wanjiku, I think like now we can see the way people were campaigning, the campaign was being run. So you could see so many people in a place, and finally when we go to a real voting, you see few voters coming up. That one implies that sometimes during campaign like this one of by-election, most people are being ferried to the ground. But the real voter remained there. And during voting time, the voters, election matters, counted for them. Okay. It is not actually the multitude of the people you could see that carry the crowd to vote no. Yes. Actually, that was not the thing. That is what we saw in Malava and is it Beira North? Beira North. Okay. Yes. You could see a big crowd, but during voting time, the real voters came up. I think the voter is just the usual voter. And is not an enlightened one? Not much, because if you look at the concluded by-elections, the voter did not go for quality. He went for who gave what. Because in most of those by-elections, a lot of money changed hands. And most of the voters who voted, if you ask one or two, they will tell you they did not vote because they wanted to vote for so-and-so. They voted because they were given something to vote. And they were enticed with other things, with the foodstuffs
and a lot of things. So I think the voter will need to do more of awareness on how our voters should choose their leaders as we approach 2027, and it will not be different because money being a factor in politics, our voter will always go to the highest bidder, and that has always been the case. And unless our democracy matures, I don't see much change to the voter. I beg to differ on that one, because nowadays, like where I come from, people will come and tell you that you are the only one. Just bring. We are waiting for you. You are just bring. We finish us, count us out, and clear us because you are the only one. Actually, don't even campaign. Just leave it to us and give our share, and then you go. Everything is sorted. You go, they come and pick another one. The other opponent comes, they same thing. Now you find that it is not actually about how you give money. These people, sometimes they have made a decision already. They just, you bring them money, you bring them anything, they'll just eat, they'll vote differently. Just the same Malava did. I think that most of the people gave out money, but I think they voted differently. We have to wrap it up. We are past time. Oh my goodness. Okay, 2 seconds? 2 seconds, kindly. Let me say, the voter will... my friend is talking about the voter being enlightened, but I don't think that our voter is more enlightened. Yes, they will eat your money and not vote for you, but what matters in election is that time of the day of the election. What they get in that the day is what determines where they're going to vote. We have to wrap it up there. Thank you. Asante sana. We are out of time. Wafula Mutacho, Ford Kenya Chair, Trans Nzoia County. I wish we had more time to get there, but thank you so much for coming. You've explained what happened in Kabuchai. Thank you so much. And as well as Mark Ndingo, who is a politician and a political analyst. Gentlemen, asante sana for coming. We are taking a break. When we come back, we'll also be waiting for that live link from State House where the President is going to launch the National Government Automated Reporting Management Information System, that is NGRARMIS, that is going to be happening at State House here in Nairobi. So stick around for that live event. But right about now, taking a break. When we come back, we'll be crossing over to Zinga. Stay with us. Good morning. Alisema hiyo nyungu ilala hapo siku 3. Wewe ni ngapi umefanya na zimekuwa zikibackfire? Tunakupenda lakini wewe tupendi. Nenda kuitupa na huko. Hapo ni kwenu, unakaa smart. Takula nikijisikia. Ukosho utakuwa poa hapa. Auntie, nimeenda kuangalia patient fulani huko nikapatana na watu wao wakikimbia wakisema ni Juliana. Good morning, mami. Mami ni nani? Get busy. Smile. Habari muhimu ni zile zinazoathiri maisha yako, na zinapojiri tuko hapo. Tunakuletea habari zinazojiri nchini na kimataifa. Hakuna kabila ambayo iko hapa Kenya kwa mwaliko ya mwingine. Mambo ya matibabu isiwe starehe ya watu wa dosi. Tunakufahamisha kila wakati ili uwe tayari kwa yajayo. We will also be designating the cartels as foreign terrorist organizations. Katika ulimwengu unaosonga kwa kasi, usahihi wa habari ni muhimu. The only thing that has changed
Senator Khalwale, is that you are defending the indefensible. If you allow me as a bullfighter, I'll fix him here and now, and it will be sorted out. You were doing very well until you brought out your character of bullfighting. Tunakupa habari sahihi na zisizoegemea upande wowote. Pindi tu walioteuliwa wataidhinishwa na bunge la kitaifa. Na ni hapa ndipo Darubini, kila siku ya Jumatatu na Jumanne saa 1 jioni. Mpenzi mtazamaji wa runinga na enzi ya KBC Channel 1 mahali popote ulipo, ni saa 2 na dakika 10 saa za kanda ya Afrika Mashariki. Karibu kwenye kipindi Good Morning Kenya na Zinga kupitia runinga yako na enzi ya KBC Channel 1 na vile vile pia KBC Radio Taifa Sauti Mkenya. Ni kipindi ambacho mpenzi mtazamaji wa kinasikika na kutazamwa kila siku ya Jumanne kuanzia saa 2 hadi saa 3. Kwa hiyo wasikilizaji wa Radio Taifa wanapata fursa kuweza kusikia tunayozungumza, na watazamaji wa KBC Channel 1 vile vile pia wanapata fursa ya kuweza kujua yapi ambayo tunazungumza. Leo ni tarehe 2, mwaka ushaisha na tumebakia na kama siku 29 tuingie mwaka wa 2026, mwaka ambao utakuwa na shughuli nyingi sana za kisiasa, ikiwa ni mwezi Disemba mwaka wa 2025. Kwa mlahaka mwema, karibu sana, tuanze kipindi mpenzi msikilizaji mtazamaji. Kumbuka uchaguzi mdogo wa wiki iliyopita umeibuka kama kioo cha kuonyesha sura ya siasa za taifa letu la Kenya. Kwa sasa umeibua taswira ya ushindani mkali, mbinu za kisiasa, changamoto za kiusalama na majaribio ya kupima taasisi za uchaguzi. Katika baadhi ya maeneo matokeo yalionyesha nguvu ya vyama vikuu nchini, huku maeneo mengine yakitoa matokeo yaliyofuata mjadala kuhusu mabadiliko ya mienendo ya wapiga kura. Zaidi ya hayo, uchaguzi huu umefungua ukurasa mpya mpenzi msikilizaji kuhusu uhalisia wa utawala wa sheria wakati wa chaguzi ndogo, taswira ya uaminifu kwa umma na vile vile pia IEBC mpya na nafasi ya mashirika ya uangalizi kama ELOG katika kuongoza mazungumzo kuhusu utendakazi wa mchakato mzima. Kutusaidia kuchambua swala hili ndani ya studio ninao wageni watatu studioni. Kwanza nianze na mgeni wangu katikati, Bwana Mule Musau. Karibu sana Bwana Mule Musau. Asante sana. Ambaye anatoka maendo mkuu wa kitengo cha sekretariati ya ELOG, na vile vile pia upande wangu niko naye ndugu yangu hapa ambaye tutakuwa tunachanganua naye vile vile, Steven Nyaga. Karibu sana Steven. Shukran. Na mbali kabisa vile vile pia tuko naye mtaalamu wa masuala ya sheria za uchaguzi na utawala, Bi Luciano Fuo. Karibu sana. Asante sana Rashid. Moja kwa moja nianze na hapa katikati, ndugu yangu kutoka ELOG. Labda kwa muhtasari, kwa kifupi, hebu tueleze hisia zako kwa ujumla kutokana na zile chaguzi ndogo ambazo tuliziona wiki iliyopita siku ya Alhamisi. Well, asante sana Rashid. Sisi kama waangalizi wa uchaguzi la kundi la ELOG tuliweza ku deploy observers ambao walikuwa 100 kwa maeneo yote 22 ambao kulikuwa nafanyika zile chaguzi ndogo, na tukatoa taarifa ama ripoti yetu ya awali ambayo ilikuwa inazungumzia yale ambayo tuliyashuhudia, yale ambayo tuliyaona, na kati ya yale ambayo tulipatia kipaumbele ya kwanza kulikuwa kwamba tuliona kwamba ule uchaguzi ulikumbwa na vurugu nyingi sana maeneo tofauti. Ukiangalia kule Kasipul Kabondo, kule Malava, kule Mbeere North, kumekuwa na vurugu ama kumekuwa na ile violence ambayo election related violence ambayo imekumba hizo maeneo kabla ya uchaguzi mwenyewe, kukizingatia kwamba kulikuwa na campaign period ambayo iliendeshwa kabla ya uchaguzi na pia siku yenyewe ambayo ilikuwa ya uchaguzi.
Hilo la kwanza. La pili, waangalizi wetu pia waliweza kushuhudia kwamba kulikuwa na interference kadhaa kutoka kwa wanasiasa. Kuna watu ambao walikuwa hawajaruhusiwa ama hajapatiwa zile accreditation za kuweza kuwa kwenye vituo vya upigaji wa kura. Wengi wao waliweza kuingia kwenye vituo kama hivyo, hawakudhibitiwa. Na hiyo pia tukaona kwamba ilikuwa ni hatari kubwa kwa uchaguzi wetu. Na hayo yale mambo ambayo kulikuwa na unajua kwamba kulikuwa pia na tutaka kuangazia mambo ya utendakazi wa IEBC kwenye uchaguzi wenyewe. Hali ya usalama haikudhibitiwa vile tulikuwa tuna expect kwamba wale ambao idara ya polisi watachukua hatua, lakini pia IEBC nao japokuwa walifanya kazi yao vizuri, tukiangazia masuala kadhaa kwamba kama kufungua vituo, uendeshaji wa kura ndani ya vituo, ule kuhesabu kura, hapo kazi yao walifanya vizuri. Lakini mahali tulipata dosari ni kwamba kulikuwa na idadi kubwa ya wale ambao walikuwa wanasaidiwa kupiga kura. Asilimia katikati ya zile vituo ambazo tulienda, asilimia 65 ya vituo ambazo tulienda, kulikuwa na watu walikuwa wanasaidiwa kupiga kura, na wengi wao walikuwa wanasaidiwa na wale presiding officers ambao kisheria wanakubaliwa, na Luciano atakueleza wanakubaliwa, lakini tunatarajia kwamba kutakuwa na records za kuoneshana kwamba ule presiding officer ndiye amesaidia mpiga kura fulani. Hawako anaweka zile records kama zile. Kulikuwa pia na shida ya kuna asilimia vituo 15, asilimia 15 ya vituo ambazo tulitembelea, tuliweza kuona pia ile secrecy of the vote imekuwa violated. Unapata kwamba kuna mpiga kura anakuja akienda kwenye kile kiboksi cha kupiga kura, anapiga picha ya ile kura vile amepiga, ni kama ameagizwa kutoka kule nje kuambiwa kwamba lazima udhibitishe ama tudhibitishie ulipiga kura pande gani ndio mpesa ifanye kazi, labda kitu kama hicho. Sasa hiyo pia ilikuwa ni kukiuka sheria za uchaguzi, ukikumbuka kwamba principle moja ambayo ni muhimu ya uchaguzi wetu kwa article 81 ni kwamba uchaguzi wetu ni wa secret ballot. Haupaswi kujua mimi nimepigia nani. Kwa hivyo hili ni ishara ya kwamba kulikuwa na dosari kadhaa kwenye upigaji kura mwenyewe. Kwa hiyo hapo ni ndani ya vituo. Na la mwisho ambalo nazungumzia ni vyama vya kisiasa ambavyo hatukuona na wanasiasa hawakuwajibika vile ipasavyo. Kuna code of conduct ambayo kila chama na kila mwanasiasa ama candidate yote wana sign na IEBC kwamba tutafanya hivi na tutafanya hivi. Kuna masuper agents, watu wanaitwa masuper agents ambao hawajapatiwa accreditation na IEBC, wanatembea kwenye kituo moja mpaka kingine, huko wakibebana na vijana ambao wanatembea nao, wengine ambao marungu, na hawana idhini ya kuingia kwenye vituo, na wale walikuwa pia na access zile polling stations. So ni tabia ambayo sio tabia ambayo inafaa kuwa inatoka kwenye viongozi wa chama. Na la mwisho kabisa ni tuliona pia vitengo vya serikali ama public officials pia wakitumika kwenye ule uchaguzi. Kumbuka kwamba public officials hawafai kuwa wanafanya campaign, lakini umeona kutoka deputy president, kuna speaker, kuna cabinet secretary, wote walikuwa kwenye uchaguzi. Ili hapo bwana Musa, wajua wale ni wanasiasa na palipo na siasa uwezo wa kosa na sasa. Nirudi kwake ndugu Stephen Nyaga ambaye ni mhadhiri katika chuo kikuu cha Nairobi, masuala ya kidiplomasia na mahusiano ya kimataifa. Bwana Stephen Nyaga, labda kwa kifupi, uchaguzi ule mdogo uliofanyika siku ya Alhamisi, unakubaliana na aliyosema ndugu yetu kutoka ELOG? Asante sana kwa nafasi hii. Jambo la kwanza ambalo ningependa kusema, taswira ya kisiasa humu nchini baada ya chaguzi ndogo zilizofanyika inaashiria kuwa kuna matumaini na vile vile kuna changamoto. Lakini cha muhimu kwanza ambacho ningependa kusema, Kenya ni demokrasia ya kikatiba. Na katiba inasema Kenya ni demokrasia ya vyama vingi, katiba katika kipengee cha 4(2). Demokrasia ina kanuni zake mahususi, na hizi kanuni kwa mfano uhuru wa kupiga kura na uchaguzi,
na vile vile inahakikishia wananchi hiyo nafasi ya kujieleza katika kuchagua viongozi ambao wanaona wanafaa. Chaguzi zilizopita zinaonekana ziligubikwa na hali ya vurugu. Kulikuwa pia na ukiukaji wa sheria za uchaguzi, kama vile tuliona viongozi wa ngazi za juu katika serikali wakihusika, na tena pia hali ya uongaji wa wapiga kura. Hiyo yote inaonyesha kuwa Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka kuna jukumu kubwa la kuhakikisha Wakenya wamepata viongozi ambao wanastahili, ili kuhakikisha nchi inaendelea mbele bila shida yote. Ile ningependa kusema pia kuhusu hizi chaguzi, vyama vya kisiasa ilionekana zilichukua nafasi hii kama kujaribu kujipima nguvu kimkakati na kuangalia siku zijazo, pengine uchaguzi mkuu utakavyokuja, watakavyokuwa wamejiandaa. Lakini matumizi ya makundi ya vijana kuzua fujo imekuwa ni changamoto kubwa katika demokrasia yetu. Na kama nilivyosema hapo awali, demokrasia na kanuni zake, na vurugu si mojawapo ya zile kanuni ambazo natarajia katika demokrasia. Kuna mataifa mengi barani Afrika kama vile Botswana, unaona pia yamepiga hatua mbele ikifika ni masuala ya demokrasia, taasisi ambazo zimeimarika, udhabiti wa kisiasa na mabadiliko ya kisiasa ambayo hajakuwa kileta vurugu. Kwa hivyo tunaona pia demokrasia yetu tunapiga hatua mbele, lakini lazima tukue pia waangalifu, tusikuje tukakuta pia tumeanza pia kurudi nyuma. Na Luciana amezungumza swala la vurugu za vijana kwamba si katika demokrasia. Kanikumbusha jana Rais Daktari William Ruto akitoa agizo kwa maafisa wa polisi kwamba serikali yake itokubali swala lolote la kiuhuni. Na mtazamaji, kumbuka hii leo Rais Daktari William Ruto hapo jana, baada ya kuhudhuria ile hafla ya kufuzu kwa machifu na manaibu wake, leo basi kuna hafla itakuwa inafanyika katika Ikulu, ambapo ikiwa tayari tutakuwa tunakupeleka kule, na naona tayari machifu na manaibu wao tayari washaanza kuingia. Lakini nirudi kwako Bi Luciana, hali iko vipi? Ulitazama jinsi ulipokuwa hapa wiki iliyopita, tulizungumzia kabla ya uchaguzi mdogo, na sasa sijui unaweza elezea vipi baada ya uchaguzi mdogo? Asante sana Rashid. Ni vizuri tukumbuke kuwa uchaguzi haufanyiki siku ya uchaguzi peke yake. The entire environment ya uchaguzi ni muhimu. Na katiba inazungumzia swala la free expression of the will of the voters. Na ukiangalia article 81 na article 86 inasema kuwa mpigaji kura akipiga kura lazima awe huru. So there should be free from violence, free from intimidation, free from inducement. Wakati kuna vurugu ambayo inaonekana siku ya kupiga kura, mpigaji kura hana uhuru wa kupeana the free expression of their will. Na tuliona tukua mfano wa Malava constituency, aliyekuwa mwaniaji mmoja wa kiticho cha Malava, Bwana Seth Panyako, alishikwa na askari asubuhi ya kupiga kura. Na ilisemekana pia usiku alikuwa amejaribu kumteka nyara na kumuua. So mimi kama askari ama wahuni, Walisema pia alikuwa askari, hatukujua kwa sababu hakukuwa na investigation ambayo ilifanywa, right? Lakini ilisemekana pia waliharibu mali, waliharibu hoteli. Kwa hiyo mimi kama mpiga kura wa Malava nitakaa kwangu nyumbani badala ya kwenda kupiga kura, sababu si kama mwenyewe Seth Panyako anahofia maisha yake. Mimi kama mpiga kura nitafanya nini? Right? Alafu tulisikia pia rais jana akisema kuwa watafanya uchunguzi. Lakini ukweli wa mambo ni kuwa kulikuwa na wahuni pande zote. Kulikuwa na wahuni ambao tuliwaona wakiwa wanafanya uhuni mbele ya macho ya polisi. Na wanapokea the protection of the police. Na tuliona pia the former attorney general na wengineo wakiwapiga watu wao wenyewe. Kwa hiyo pande zote mbili zilihusika katika hiyo violence. And that environment haiwezi kubali kuwe na the free expression of the will of the voters. Kwa hiyo ni vizuri tuseme ukweli kuwa hizi chaguzi za Alhamisi iliyopita zilikuwa very high stakes. Alivyosema mwenzangu, tulikuwa tunapimana nguvu. Ukiuliza the average voter, yule ambaye alikuwa anapigania hicho kiti alikuwa anasimamia nini, hawajui. Sababu ilikuwa hizi political parties zilikuwa zinapimana nguvu kuashiria vile 2027 itaenda. Na niliposema wiki iliyopita, the history of this country inaonyesha that whenever we have an incumbent ambaye anawania kiti chake tena, the election tends to be very violent. What we saw in the by-elections last week shows that 2027 itakuwa very violent. Jambo la pili, utumiaji wa pesa.
The average amount of money that IBC ilikuwa imesema itatumika for that by-election was 700 million. Nasemekana serikali ilitumia 700 million Mbeere North peke yake. So the entire budget ya election is what the government supposedly ilitumia ku. Ni serikali ama ni IEBC? Budget ya IBC ilikuwa 700 million for all of the by-elections. Lakini nasemekana serikali ilitumia 700 million kwa Mbeere North campaigns peke yake. Hiyo ni kusema kuwa tukienda 2027 tuta expect pia a lot of money itatumika kwenye chaguzi, because that is just one constituency. We have 290 constituencies. So if that much money is being used in one area, how much can we expect as we go into 2027? Kwa hiyo, I think we need to be worried about the level of violence and the level of state resources. Is there willingness to investigate the use of violence? No, because both sides are using violence. Nani ata investigate? Ewa. Kwa haraka upesi kabla kwenda ikulu, nirudi kwako ndugu yangu Mule Musau kutoka ELOG. Je, unahisi kwamba hizi chaguzi ndogo ambazo tulizifanya juzi zinaonyesha ukomavu wa kisiasa ama bado changamoto zetu ziko pale pale? Bado kuna changamoto nyingi sana kisiasa kwa sababu mwenzangu amezungumza juu kuwa na udhabiti wa taasisi. Vyama vya kisiasa ni kati ya zile organizations na institutions ambazo nataka zikuwe strong. Zioneshane kama zinawajibika, zinachagua watu ambao wanaweza kuwa viongozi. Mashirika ambayo tuko nayo, idara ya polisi, wala wanafaa kuwajibika kwenye uchaguzi. Uyaoni wakifanya kama mwenzangu Luciana amesema, tuliwaona kwamba wanaangalia wahuni wakipita mbele yao, lakini hakuna kitu jambo linafanyika. Na siasa zetu, siasa za ubabe, siasa za kupimana nguvu, hizo sio siasa ambazo zinaonyesha watu wamekomaa. Chaguzi ndogo zote nchini, na tumeangazia chaguzi ndogo kabla mwaka 22 tulikuwa na chaguzi ndogo maeneo ya Matungu, kulikuwa na Hell's Gate, na tuliona vurugu kama hizi. So ni kama wanasiasa wanatumia chaguzi ndogo kuweza kushindana nguvu na kuvunja sheria kiholela. So sioni kama tumekomaa, kwa sababu mahali tumefika sasa zaidi ya miaka 50 baada ya kupata uhuru. Tunafaa kuwa tushapona siasa ambazo zina ustaarabu fulani. Hizo hatuzioni. Watu wanatoka Nairobi wanataka kwenda kupigana kule Malava. Watu wa kule Malava kama mwenzangu Luciana amesema hawajui hawa kina nani. Unajua, ukiona watu ambao wametoka Kariobangi ama wametoka Mathare Nairobi, wako Malava ama kwa Kasipul Kabondo ama kwa Magarini, wale wenyeji wa kule wanashangaa kina nani hawa wamekuja huku maeneo ya kwetu. Hao ni wahuni ama ni kina nani? Sasa hizo sio siasa mzuri. Siasa zinafaa kuwa, siasa zote wanasemaga zinafaa kuwa zile local. Elections ni local. Remember kwamba tunafanya chaguzi ndogo kwa eneo fulani, wakazi wa kule wanafaa kuwa wanafanya uamuzi. Lakini kama kutakuwa na wengine ambao wanakuja kutoka nje, basi hiyo ni kuharibu zile siasa za ama yale maashirio ya wale ambao ni wakazi wa eneo fulani. Nirudi kwako Bwana Nyaga, kuna wasiwasi kwamba chaguzi ndogo mara nyingi huwa zinazidisha mitafaruku ya kisiasa kuliko kuimarisha umoja. Labda kwa utaalamu wako, tutawezaje kubadili hali ya uchaguzi iwe chombo cha kudumisha amani baada ya mgawanyiko kama alivyosema ndugu Mula? Shukran. Kwanza kwa kuliangazia swala hilo, ningependa pia kuleta dhana ambayo msomi Johan Gulhan anasema kuna negative peace na kuna ile positive peace. Katika dhana hii anasema wakati tunazungumzia positive peace ni wakati jamii unakuta kuna maelewano, kuna haki, kuna usawa, na mambo yote ambayo yanaleta changamoto yanazungumziwa kwa meza na kila mtu anasikia pia mambo yameshughulikiwa inavyostahili. Kwa negative peace anasema kuwa ni wakati hakuna vurugu na vile vile hakuna vita, lakini kuna masuala bado yamebaki kule, na mara kwa mara huenda yanakuwa naibua zile hisia za kuleta pia changamoto watu ambapo wanaona pia kuna mambo hayajangaziwa. Kutoa mfano kwa vile ulivyo kuhusu swala hili, mataifa barani Afrika, hususan nchi zilizoko kusini mwa jangwa la Sahara, limekuwa likipitia changamoto kubwa kifika ni masuala ya uongozi. Unaona pia uongozi wa kiimla umeendelea kuongezeka, na swala hili la demokrasia pia linapata changamoto kubwa. Kwa hivyo demokrasia yetu hapa kama Kenya inafaa pia tuhakikishe katiba inazingatiwa,
na washirika wote, kama ni tume ya uchaguzi, kama vile ni vyama vya wanasiasa, watu wote wamekubaliana kufuata sheria. Mfano ninaweza kutoa kuhusu hilo swali ni nchi ya Afrika Kusini ilivyotumia demokrasia kuleta mahasimu wa kisiasa mwaka 1994, ambapo mahasimu wa kisiasa ambapo Nelson Mandela na mshindani mwenzake ambaye ni wa chama cha Nkatha Freedom Party Mangosuthu Buthelezi, shukran, walipokosa kuwa wameelewana, ilichukua pia wapatanishi kutoka nchi mbalimbali. Pia Kenya ilitumwa na diplomasia, wakakaa chini, wakazungumza na kukawa na maridhiano, kukawa na haki, na nchi imekuwa imepiga hatua mbele. Kwa hivyo lazima tukue waangalifu sana, tusikuje tukajikuta katika pia tumeingia katika janga la ukosefu wa usalama, kwa sababu wanasiasa wanajitakia makuu. Na kama alivyosema mwenzangu, nchi ya Kenya imekuwa ikiandaa chaguzi ambazo zinagharimu pesa nyingi sana duniani. Kwa mfano, uchaguzi wa mwaka 2022 bajeti yetu ilikuwa bilioni 44.6 billion. Ilikuwa ni mojawapo ya chaguzi ambazo ulimwenguni zinakalimu bajeti kubwa. Kwa hivyo nafikiria itabidi tujaribu kuhakikisha pia tunafanya uchaguzi ambao unasaidia wananchi na unasaidia nchi kupiga hatua mbele. Bila shaka mtazamaji, ni saa 2:29 saa za Afrika Mashariki, mahali popote ulipo. Endapo labda kwa sasa ndo umeamka kitandani kwako, maana kuna wengine wanalala, ni kwamba unasikiliza KBC Radio Taifa, sauti ya Mkenya, na wakati huo unakodoa macho yako kodo kwenye runinga ya KBC Channel 1. Kipindi ni Zinga na GMK, na studioni niko nao wageni kama nilivyokuambia. Niko naye ndugu Steven Nyaga, mhadhiri katika chuo kikuu cha Nairobi, masuala ya kidiplomasia na uhusiano wa kimataifa. Vile vile pia niko naye ndugu Mule Musau ambaye ni afisa mkuu kutoka ELOG, na vile vile pia niko na Bi Luciano Wambuithuo ambaye anashughulikia masuala ya sheria na utawala, uchaguzi wa utawala. Labda nikirudi kwako Bi Luciano, mara nyingi chaguzi ndogo huwa zinatoa udhaifu wa mfumo wa kisheria ambao hauonekani katika uchaguzi mkuu. Labda ni gaps gani za kisheria ambazo zimeonekana katika the just concluded by elections? Asante Rashid. Wiki iliyopita tulizungumzia hili swala tena, na nikasema kwa maoni yangu shida ya Kenya sio shida ya ukosefu wa sheria. Shida ya Kenya ni ukosefu wa maadili na kuzingatiwa kwa sheria. Kwa mara nyingi kama alivyosema Bwana Mule Musau, tunajua sheria lakini tunaikiuka sababu tuna uwezo wa kukiuka hizo sheria. So for example, tuna sheria ambazo zinasema ni kina nani wanakubaliwa kuwa kwenye polling station. Zimeandikwa kwenye Elections General Regulations. Tuliwaona watu ambao walikuwa wanajiita super agents. Hakuna jambo kama hilo kwenye sheria. Hakuna ambaye aliwazuia kuingia kwenye hizo polling stations. Hao watu ambao walikuwa wanapiga wengine, tulimuona former AG akimpiga mtu, tuliona watu wengine wakimsaidia Kaluma bunge wewe akipigwa damu zinamwagika. Hakuna ambaye aliwadhibiti wale ambao walikuwa wanampiga, na kulikuwa na askari kwenye hilo eneo. Kwa hivyo shida ya Kenya sio sheria. Sheria zinasema kunafaa kuwa na security kwenye polling station, na security ilikuwepo. Lakini pia tuliona watu ambao walikuwa plain clothes police officers kwenye hizo polling stations. Walikuwa huko wakifanya nini? Sheria inasema security officers kwenye police stations wanafaa kuwa in uniform, wawe na visible badge number. Hao walikuwa kina nani? Kwa hivyo shida ya Kenya sio sheria, na nilisema pia wiki iliyopita, kwa sababu nimeangalia sheria za nchi zingine nyingi sana. Hakuna nchi Afrika iliyo na sheria nyingi za uchaguzi kama Kenya, lakini hatuzifuati, na maadili ya Kenya pia hayakubali tuzifuate hizo sheria, because this is what happens in an election. Election ni contest. Kama yule ambaye tunapigana naye hatafuata sheria, mimi sina incentive ya kuifuata hiyo sheria, right? Kwa hiyo kama tutakubaliana kuwa sheria ni muhimu, lazima kila mtu afuate hiyo sheria. Kama tunakubaliana kuwa uhuni haukubaliki kwenye siasa, pande zote zisitumie uhuni. Hatuwezi sema serikali itatumia wahuni na upande wa upinzani usitumie wahuni. Lazima pande zote zikubaliane, tutatumia
tutatumia sheria. Another simple example, kulikuwa na watu ambao walisema walikuwa na their security withdrawn during the elections. What the government is doing ni kutumia their power to weaken or to unlevel the playing field. Election is required to a level playing field. Kwa hivyo when the government, lakini kama afisa wa polisi amekuwa attached to a certain mheshimiwa na anavunja kiapo kila alichokula kiganjo, serikali haina budi kuweza kumchukulia hatua. Ni sawa, serikali inafaa kuchukulia hatua kila mtu ambaye anavunja sheria. Lakini haifai kuwa serikali inaona kuwa kuna mtu ambaye amechukua msimamo ambao unapingana na msimamo wetu, na kwa hiyo tutatumia uwezo wetu kama serikali kumwadhibu. Labda useme iliingiana wakati ambao sio mzuri, lakini sheria ni sheria. Sheria ni sheria, tutakubaliana na wewe. Lakini haiwezi kuwa wewe Rashid, wewe ni governor, umechukua msimamo ambao serikali hautaki. Niseme sababu umechukua msimamo huo, mimi nitakuondolea maafisa ambao unafaa kuwa nao kama afisa wa serikali. Kwa hivyo lazima to separate what the government is doing as the government and what the government is doing as an actor in an election. In Kenya hakuna tofauti. And so what we end up with, kuna sheria, hakuna ambaye anafuata hizo sheria. So what that does is create this high stakes game where everyone is trying to do what they can to up the other. And so it becomes zero sum. Hakuna ambaye atashinda hapo. That is the problem ambayo tunayo Kenya. Asante, nirudi kwako Bwana Mule kutoka ELOG. Umekuwa mstari wa mbele katika mchakato wa uchaguzi. Kwa mujibu wa ripoti yenu ya awali, ni mambo gani muhimu yaliyojitokeza hasa katika usimamizi na mwenendo wa wapiga kura katika uchaguzi wa juzi ambao tumeona wadi karibu 10 na chaguzi za maeneo bunge 5 na 1 ya Senate? Mwanzo wacha nizungumzie kuongezea tu kwa dadangu hapa amezungumzia mambo ya insecurity na ulikuwa umeulizia kuhusu withdrawal. Ile withdraw zile bastola za wale ambao walikuwa wanalinda wakubwa. Kuna jambo fulani lazima tuzungumzie kwamba mchakato mzima wa uchaguzi tunafaa kukubaliana kwamba uko na utaratibu wake. Na katika utaratibu tunafaa tunahakikisha kwamba kuna usalama, tunahakikisha kwamba kuna vurugu. Sasa hao wanasiasa wengine wako na bodyguards, wengine wako na guns wenyewe. Mna create vurugu. Wapo wanatupa mawe. Kumbuka hiyo umesema, umepatia hiyo example ya Kaluma alipigwa mawe kwa kichwa. Sasa huyu ni mtu mwenye bunduki. Akona bodyguard mwenye bunduki. Sasa wakicreate an environment ambayo ni ya violence, basi itafikia wakati ungani ndio mmoja atoe bunduki na aanze kuitumia. Kwa hivyo tuna create an environment ambayo italeta shida zaidi kuliko zile ambazo tuko nazo, kwa sababu ni watu wengi wako na bunduki hapa nje. Wengi wamepatiwa, wengi wako na licenses za bunduki, bodyguards wako na bunduki. Sasa ukicreate environment ambayo iko kwa village kule, huko Malabo, huko ndani, huko Unguja kule ndani mashinani, na watu wameanza kutoa, kila mmoja ametoa bastola, basi kutakuaje? So hata kama ni serikali inafaa kudhibiti usalama mwanzo. Hiyo ndio jukumu kubwa ya idara ya polisi. Lakini pia tukubaliana na kitu kimoja Bwana Mule, kumradhi kukatiza, kwamba kuna taratibu. Endapo unataka kufanya mkutano wowote wa kisiasa, lazima kwanza ujulishe idara husika ya usalama katika eneo hilo. Lakini utakuta kwamba wanasiasa wanafanya mikutano yao ya kisiasa bila kujulisha idara za usalama, kisha wao wenyewe wanafanya kitu kama stage manager, alafu kidole wanakuja wanaelekeza kwa serikali. Kwa mfano, mkutano wanatembea, ulikuwa ni wake ule, vurugu likatokea pale, ni nani aliharibu? Si ni wao wenyewe. Na ndio nasema tuzungumzia masuala ya uchaguzi, lazima tuangazie zote pamoja. Ndio. Na tuseme kumekuwa na ukiukaji wa taratibu, kumekuwa na ukiukaji wa kanuni ambazo tumeweka za uchaguzi, na kama kuna ukiukaji, nani basi anafaa kulaumiwa? Ndio sababu tumezungumzia kusema, rais amesema ni jana kwamba kutakuwa na uchunguzi. Lakini tunafaa kuona, wananchi wanafaa kuona kwamba wale ambao wako na wale wanahusika, wale wana majukumu ya kuhakikisha kwamba kuna usalama. Kama kuna mwanasiasa ambaye vile umesema ameharibu taratibu fulani, basi mbona hatua zichukuliwi mwanzo mahali ambapo hizo sheria zimevunjwa? Kwa sababu hatufai kungojea, kwa sababu unataka mwanangu alizungumzia juu ya effect ya violence kwa voters. Tunataka watu wajitokeze siku ya kupiga kura, waende wakapiga kura kwa usalama, in a free and a fair process. Lakini sasa tunangoja
vurugu zinaanza kule, tutaanza kuzungumza baada ya uchaguzi kwamba tutachukua hatua, lakini watu wangapi tulizuia kwa sababu huyo mtu wa upinzani alivunja sheria ama mtu wa serikali alivunja sheria. Si tuchukue hatua when it happens, when the issue happens. Huyo mvunja sheria ana kibali ya kuwa na mkutano, take action that time. Kama ni disqualification, hapo ndio tulikuwa tunazungumzia pia mambo ya IBC, kwa sababu baada ya IBC ina majukumu ya kuweza kusema hawa ambao wamekiuka kanuni na taratibu za uchaguzi wanaweza kuwa disqualified. Candidate anafaa kuwa disqualified, chama inaweza kuwa disqualified, na pia IBC inaweza kusimamisha uchaguzi mzima. Wako na uwezo wa kusema hatuoni kama huu uchaguzi ukifanyika kutakuwa na amani ya kutosha ama kutakuwa na usawa kwenye uchaguzi wenyewe kwa sababu ya hii na hii na hii. Unakumbuka mwaka wa 2017 baada ya uchaguzi wa pili ambao ulifanywa wa urais, kuna maeneo ambayo kupiga kura. Maeneo ya Homa Bay nafikiri walikuwa kupiga kura, na kupiga kura kwa sababu IBC walisema tumedhibitisha kwamba kule hakuna usalama wa kutosha. Kwa hivyo tukasema tumedefer zile elections. Kwa hivyo kuna zile actions ambazo tunafaa kuona zikichukuliwa. Na kwa hivyo nikirudia kwa swali lako, ni kuna bado mimi naona bado zile changamoto tulikuwa nazo, japo kuwa ile commission ilikuwa ni commission ambayo bado ni changa. Imekuja kwa ofisi baina miaka kama 3 hivi sasa, lakini unajua IBC sio commission peke yake. IBC kuna secretariat, kuna wale returning officer ambao wanajua majukumu yao. Tunafaa kuwa tukiona kwamba kumeanza kuwa na ile kukaza kuhakikisha kwamba sheria zinafuatwa, utaratibu unafuatwa na hatua zinachukuliwa kwa wale ambao wanavunja sheria. Bado tujaona hizo hatua sisi kama waangalizi. Okay. Na nirudi kwako daktari kidogo. Mara nyingi katika uchaguzi tumeona utulivu unaathirika wa kijamii. Tuzungumzie kuhusiana na swala zima hili la kidiplomasia. Utakuta kwamba makabila, unajua Kenya tuko katika mfumo wa kimakabila, na utakuta kwamba hawa wamempigia huyu hawakumpigia. Labda kwa mtazamo wa kidiplomasia wa ndani, uchaguzi huu mdogo umeathiri vipi masuala ya cohesion? Shukran sana Rashid kwa nafasi hii. Mambo ya uwiano na utangamano katika taifa kwa kila chaguzi ambazo zimepita, ukiangalia utaona kuna migawanyiko mikubwa ambayo imekuwa ikifanyika katika nchi ya Kenya. Na Wakenya kabla ya uchaguzi utakuta wanafanya kazi pamoja, wanashirikiana. Huenda ikawa pia migawanyiko hii inachochewa na wanasiasa, na swali ambalo tunajiuliza ni kwa nini pia kunakuwa na mitafaruku, migawanyiko na changamoto hizi kila wakati tunapokuwa na uchaguzi. Ni kwa sababu watu ambao wanachaguliwa ama viongozi ambao wanachaguliwa wanataka kwenda katika bunge, sana sana utakuta wanajali maslahi yao wao wenyewe, wanaona pia watapata mishahara mikubwa. Pia kwa sababu viongozi wengi wa Kenya utakuta ni baadhi ya wale viongozi wachache ulimwenguni ambao wanalipa mishahara mikubwa sana. Kwa hivyo mashindano katika uchaguzi wetu yanakuwa ni mashindano makali sana ambayo yanafanya pia sasa lazima ugawanye watu kwa kikabila ili pia uweze kupata hiyo support kutoka kwa kabila lako, ama pengine ukiwagawanya hivi ufanye coalition na wale wengine. Inakuwa ni siasa ambazo hazizingatii ideolojia ama sera, but inakuwa ni siasa zile tu, inakuwa ideolojia yetu ni pesa na mamlaka na political power. Kwa hivyo hili limekuwa jambo kubwa, changamoto kubwa, kwa sababu watu wanaangalia ile incentive unapata ukienda bunge. Viongozi wetu tunaweza sema kuwa ni baadhi ya wale wachache kama nilivyosema wanalipa mishahara mikubwa wanapata kuchaguliwa na ishi katika, unakuwa na maofisi ya kifahari, wanaendesha magari makubwa, wanaishi kwa majumba marefu, wana kila kitu ambacho wanahitaji, lakini unakuta wale wananchi ambao wanafanya kuwafanyia kazi wametelekezwa. Unakuta kama ukiangalia sehemu nyingi hizi ambazo chaguzi ndogo zilifanyika, utakuta pia wananchi wengi wanaishi katika ufukara, hawana haki za kimsingi. Ikifika ni mambo ya shule unakuta shule hazipo katika sehemu zingine nyingi, barabara duni zimekuwa pia hazijatengenezwa zinavyofaa. Mahospitali vile unakuta ni mahospitali chache ambayo yako. Kwa hivyo tunafaa pia kuangazia swala la elimu ya wapigaji kura ambao tumekuta uchaguzi na mipaka na hilo jukumu, lakini mara kwa mara utasikia wanasema hawana bajeti,
na hiyo pia inachangia katika changamoto za uchaguzi. Nikirudi kwako Luciano, umekuwa ukifuatilia masuala haya kwa muda mrefu. Kenya kwa sasa ina zaidi ya miaka 60 tangu tuweze kujipatia uhuru, na tunafaa kuwa na kitu kimoja, tunafaa kuwa na umoja kama wa Kenya. Kwa nini kila chaguzi katika Kenya lazima sisi tutagawanyika? Na uchaguzi ni uchaguzi, ni siasa, tuzikiisha sisi tunafaa tuje pamoja tuende mbele, lakini mbona hilo linakosekana Bi Luciano? Shida ya Kenya kama nchi zingine ambazo zilitoka kwenye ukoloni ni kuwa baada ya ukoloni tuliwachwa kama tumegawanyika. Siasa za ukoloni zilikuwa za kugawanya, na wale ambao walichukua usukani waliendelea na hizo siasa za kuwagawanya watu. Na ukiangalia siasa za Kenya kama nchi zingine za Afrika, tunafanya siasa kulingana na makabila yetu. Kwa hiyo ukiangalia hata hizi by elections za zilizopita tulisema kuwa DCP is a rural party, ni party ya mlima. Kwa hiyo haiwezi kunawiri Nairobi, haiwezi kunawiri mjini sababu ni party ya mlima. Kwa hiyo siasa zetu ni siasa za kikabila na siasa pia za ubinafsi. Ni siasa ambazo zinanawiri wakati tunamfuata mtu, sio sera. Na ukiangalia hizi chaguzi, hizi by elections za Alhamisi, unaona kuwa ukiuliza mtu yoyote Malava ama Kariobangi North ama Magarini, hakuna sera ya mtu ambaye alichaguliwa anaweza kukuambia sera zake ni hizi. Kwa hiyo kwa sababu tunawafuata wanasiasa, hatufuati sera. Hakuna kitu cha kutuunganisha. Na kwa hiyo tukiendelea hivyo, kama ukiangalia article 91 ya constitution ilikuwa ina imagine kuwa kuna siku moja tutafika ambapo tutakuwa na vyama ambavyo vimekoma, vyama ambavyo zina demokrasia ndani ya chama, ndani ya vyama, lakini hatujasonga mbele because siasa zetu bado ni za ubinafsi, ni siasa ambazo zinafuata makabila, na kwa hiyo ni rahisi sana kugawanywa kwa makabila. Lakini pia vile mwenzangu amesema, watu wengi wanaishi maisha ya ufukara, kwa hiyo ni rahisi sana kuwagawanya ukiwapatia tu pesa. Naona watu wakipatiwa soda na mkate, mattress. Mimi kama nimelala kwenye sakafu alafu unipe mattress, nitakupatia kura yangu. Kwa hiyo tukiendelea na serikali ambazo zinaendelea kupitisha sheria ambazo zinazidisha ufukara wa wenyeji wa hiyo nchi, hatuwezi songa mbele. Lazima tutagawanywa kikabila na pia kutumia pesa. Kuna swala moja Bwana Mule pia linajitokeza. Ripoti nyingi zimeashiria ukosefu wa elimu ya wapiga kura na ushawishi mkubwa wa vyama vya kisiasa ikilinganishwa na sera kama alivyosema Bi Luciana. Je, hili litaathiri kwa kiasi gani chaguzi zinazokuja? Kwa sababu wengi wanasema kwamba huwa hakuna elimu na saa inapatiwa kwa umma. Watu wanashtukizia tu bado mwezi mmoja uchaguzi, watu wanaenda kupanga foleni, lakini anaenda kupiga kura hana elimu yoyote ya kura. Takwimu zetu za kuangaliza uchaguzi kutokea mwaka wa 2013, 2017, 2022 zote zinaonyesha kwamba ile coverage ya IBC na wale washikadau wengine ambao wanashughulikia mambo ya civic education inafikaga ile imefika mwisho kabisa, ilikuwa ni 60% of the country. Yaani kuambia kwamba kuna 40% ya nchi ambayo ifikiwi kabisa na mambo na education ambayo inahusisha mambo ya uchaguzi, mambo ya siasa. Hawapati habari zozote na hawapati information yote. Hiyo ni kutenga nchi. Hiyo ni ile kusema kuna one side of the country ambayo iko black spot kwa mambo ya education, voter education. Kwa hivyo hiyo already inachangia kwamba sio wengi ambao watakuwa wanajua nini inaendelea ama nini kinaendelea ama nini nafaa kufanya. Ukiangalia zile namba za wale ambao walikuwa turned away, tulienda kwenye vituo zaidi ya 50% ya vituo. Kuna watu walikuwa ambao wanaambiwa haufai kupiga kura hapa kwa sababu ana habari yoyote. The last time alitoka kupiga kura alienda kwenye
polling station fulani, kituo, kila mtu anajua kituo chake na kupiga kura, lakini mambo yalibadilika hapa katikati. Watu walihamishwa vituo au hajapatiwa taarifa kuhusu vituo. Kumbuka ile janga ambalo lilikuwa pale Baringo North ambapo kulikuwa na mafuriko. IBC walifanya changes kama siku mbili kabla uchaguzi. Na imagine hiyo ni sehemu kubwa, ni polling stations 8, mbadilisha mkazihamisha mahali pengine. Hakuna wakati hapa katikati, mikakati gani ya IBC tatumia hapo katikati kuarifu wataarifu wale ambao wanafaa kupiga kura pale wapate habari kwamba wanapaswa kwenda kupiga kura mahali fulani. Kwa hivyo kwangu hili jambo ambalo linahusisha voter education, na nimesema in quite a number of platforms kwamba the biggest problem ambayo tuko nayo hapa Kenya ni education. Lazima mpiga kura aelewe. Unaona kama hata hii jambo tunazungumzia ya kupewa pesa. Ndio. Voter bribery mara mingi na hata kwa kwenye kijiji ambao natokea Machakos, wanafunga duka siku za kura, watu waendi shambani kwa sababu shamba iko pale kwenye vituo vya hizo maduka kule wanasiasa ambao kwenye majukwaa ya wanasiasa. Hapo ndio shamba iko, kila mtu akimbilia ile 50, kila mtu akimbilia ile 200. Bado hajapatiwa ile hajaweza kuelezwa kwa undani effect ya hiyo bribery, effect ya hizo pesa ambazo napatiwa. Na ndio wenzangu ambao wamezungumzia wakasema wale kwa sababu ya ule binafsi wako nayo watawapatie hizi shilingi 100, shilingi 200, lakini kutoka hapo wamefunga jamvi. Wakienda bunge wanayashughulikia masuala yao peke yao. Tunasema sasa ngoja tunaregesha zile pesa ambazo tuligawia wananchi au walipata maendeleo yao, sasa si maendeleo yetu. Sasa lazima tuwataarifu wananchi waweze kujua kwamba they are basically working against themselves. They should not pick any money. Wapatie wao viongozi majukumu, wachague viongozi wazuri, alafu waweze kupata maendeleo through that leadership, sio kugawiwa pesa ama magondoro ama vitu tofauti ambazo ndio kuna ufukara, lakini we must also have some level of dignity. Kwa hivyo kuna ile education ambayo inafaa kuinua jamii na kuinua wananchi wakifiki wango ambao wanakuwa na hiyo dignity fulani ambayo inaweza isiwaruhusu waweze kumulika. Asante. Nije kwako Bilusiana kabla kuja kwa ndugu yangu Nyaga hapa. Tutazuia vipi kwenye chaguzi ndogo na hata kwenye uchaguzi sheria na muingilio wa kisiasa? Ni vigumu kutofautisha sheria na muingilio wa kisiasa kwa sababu mara nyingi hakuna uchaguzi bila siasa. Kwa hiyo kutofautisha siasa na sheria itakuwa vigumu, lakini lazima kama Wakenya tukifikiria mwelekeo wa 2027 lazima tukae chini tujiulize kama Wakenya tunataka nchi inakaaje. Kwa sababu vile tumeona kutokana na hizi chaguzi ndogo ni kuwa tumefika mahali ambapo politics imekuwa very high stakes. Number 2, kuna a lot of intolerance. Tuliona Jumapili watu ambao walipigwa tear gas Kariobangi North walikuwa na hudhuria misa. So even non-political environments have become politicized. And this no holds barred. No one is saying sasa hapo tumeenda sana. So I think the problem that we have is we're not having a national conversation as to where do we want this country to go. Tumekubali wanasiasa watupe mwelekeo, watuongoze. Sisi wenyewe ni kama but again wanasiasa bado ndio opinion leaders. They are opinion leaders because we are giving them attention. We have decided we don't know better, kwa hiyo watupe mwelekeo. Sisi tuliona it's very possible to change the narrative. Wakati wa Gen Z protests, we took back the narrative. So it is possible to take back the narrative. The problem is we have bought into the idea that kuna wale ambao wanatupa mwelekeo, sisi ni kuwafuata. So I think kama wa Kenya, the most important thing is just to ask ourselves, tunataka nchi inakaaje? Sababu Tanzania, Uganda wanatuangalia kama wa Kenya. We might think situation ya Kenya ni mbaya, lakini kuna nchi ambazo ni mbaya zaidi. Kwa hiyo lazima sisi kama wa Kenya
Kenya tukae chini tujiulize tunataka nini. Alafu tuseme kama watu hawa wanasiasa wanatuongoza vile ambavyo hatutaki kuenda, tutafanya nini kama wa Kenya? Kumefika mahali ambapo lazima tujichukulie usukani sisi wenyewe. The direction of the country is worrisome. There's a lot of opinion polls that have said about 68% of Kenyans don't like the direction of the country. Okay, and then what? Tunafanya nini? Shikilia hapo dakika zetu zinakwenda mbio. Nikirudi kwako ndugu yangu Steven Nyaga ambaye ni mhadhiri wa chuo kikuu cha Nairobi, masuala ya kidiplomasia na mahusiano ya kimataifa. Amezungumzia hapa Bwana Mule kuhusiana na ukosefu wa elimu ya wapiga kura. Je, vitu gani vinafaa kupatiwa kipaumbele before and after election? Shukran Rashid. Kwanza kabisa wacha niseme kwa mtizamo wa kinadharia, wataalamu wengi wa masuala ya maendeleo ya kitaifa na vile vile uongozi bora wameliangazia swala hili, na ukosefu wa umoja na uwiano katika mataifa mengi unachangiwa kwa sababu ya kukosa maendeleo. Utaona pia nchi nyingi ya barani Afrika zinapitia changamoto hii. Baada ya uchaguzi inakuwa ni rahisi pia kukuta watu pia wanapoteza matumaini, kwa sababu pia wale wanaochaguliwa katika hizo nafasi za uongozi hawawajibiki, hawafuatilii katiba na zile pia manifesto ambazo walizokuwa wakiuza. Vile ningesema ni kuwa kwa picha kubwa ukiangalia barani Afrika, hii ndio imekuwa changamoto kubwa, ukosefu wa maendeleo, ambapo viongozi wanaochaguliwa katika hizo nafasi inasemekana kwamba wengi ni kama vikaragosi vya mataifa ya kibepari. Wanaangazia tu masuala ambayo wanahusu. Sasa bara Afrika ambalo sasa inasemekana lina idadi kubwa ya vijana wengi na hawana kazi, hawana nafasi za kujikimu katika maisha, inachangia katika huo mgawanyiko. So wakati inafika katika uchaguzi, hili swala la mgawanyiko linakuja. Hiyo ni wanasiasa wanahakikisha mambo inaenda katika njia hiyo, kwa sababu wao wenyewe wanaona pia wananchi wakiungana, alafu wameelimika, wanaelewa zile changamoto zinawakumba, pengine zingine zinatokana na wao wanasiasa, huenda wakaamua kutowapigia kura. Baada ya uchaguzi pia swala la uwiano linaweza patikana kwa ikiwa tunaendelea pia na elimu ya wapigaji kura, wanaelimishwa kuwa pia hakuwezi kuwa na maendeleo kama hakuna umoja. Na I think hili swala limezungumziwa sana na limeangaziwa na vyombo vya habari, nyaraka za nchini na vile vile za ughaibuni. Kwa nini mataifa mengi barani Afrika yanapitia hizi changamoto? Kwa hivyo vijana pia ukosefu wa kazi, na wengine pia wameelimika, wamesoma, alafu baada ya masomo unakuta pia wako nje. Sasa wakati unapoambia watu mambo ya maendeleo, alafu wao wenyewe pia hawana hizo nafasi za kujikimu, inakuwa pia ni vigumu sana wao wenyewe kuwa wanaona washirikishi katika pengine mambo ya maendeleo katika taifa lao. Mtazamaji, muda si muda tutakuwa namaliza, tuelekee kule katika ikulu ya Nairobi, lakini amegusia swala zuri hapa la viongozi wa Afrika. Hata mimi nimekuwa nikijisumbua kichwa nikiona katika siku za hivi karibuni, hususan Afrika Magharibi, kwa nini kumekuwa na zile kuu nyingi tu sana, ambapo ya hivi karibuni ni ya kule Guinea Bissau. Kuna serikali nzuri lakini jeshi nakuja inapendua. Tatizo nini? Tutakuja lizungumzia siku nyingine, lakini kwa dakika moja tu labda niwapatie fursa wageni wangu tuweze kumalizia mdahalo uweze kuisha sasa. Nikianza na ndugu yangu Mule Musau ambaye ni mkuu wa sekretariati ya ELOG, uangalizi au uchaguzi. Tukimalizia una lipi la kufunga? Yangu ya kufunga ni kusema kwamba lazima kwanza kama nchi tukubaliane, na nimefurahia sana dadangu amesema kwamba kama Wakenya tunafaa kujiuliza tunataka kwenda wapi. Kwa hivyo tunajua kwamba mambo ya uchaguzi yataleta mgawanyiko, inaweza kuleta vurugu, lakini ndio pia nafasi murwa ya Wakenya kuweza kuwabadilisha wale viongozi ambao hawataki. Ndio tuzungumzie mambo ya maendeleo ambao mwenzangu pia amezungumzia. Kwa hivyo yangu ni kuasihi Wakenya kwanza waweze kutathmini ni nini wanataka kwenye viongozi wao, na watafute viongozi wazuri. Ya pili ni kwamba taasisi ya IBC inapaswa kutumia hizi chaguzi ndogo kujitayarisha kwa malumbano ambayo yatakuwa 2027. Mwenzangu amezungumzia kwamba wakati wowote tunakuwa tukibadilisha ama tukifanya ile transition na incumbent government,
wakipigania kiti lazima kuwe, mara mingi kunakuwa na vurugu ama hali ya violence ambayo inakuwa mingi. Kwa hivyo waanze kujitayarisha mapema, watumie zile lessons ambao wamelan kutoka kwa hii, na mwisho vyama vya kisiasa watu wawajibike. Tabia mbaya tuache kama wanasiasa. Asante. Tabia za Wakenya. Na Bilusiana, kwa sekunde 30 tufunge. Haya, tume ya uchaguzi ya IBC nilisema pia wiki iliyopita ina kibarua kigumu ya kuhakikishia Wakenya kuwa inaweza kuaminika. Muda huu wote ambao tumeona vurugu, IBC haijasema chochote na inatupa wasiwasi. Msimamo wa IBC kuhusu hizi vurugu ni nini? Jambo la pili, ni vizuri tuulizane kama Wakenya vile ambavyo tuliona pesa zikitumika kwenye huu uchaguzi, hizi chaguzi ndogo. Tukiendelea hivyo tutakuwa na uchaguzi huru 2020. Mimi kama sina pesa nyingi naweza kuwania kiti na nipatie wananchi sera zangu na wanichague. Hilo ni jambo ambalo lazima tujiulize. Jambo la mwisho, political intolerance. Tutakubaliana kuwa kila mtu ana haki ya kuambia nchi msimamo wake bila kupingwa na aweze kupatiana sera zake kwa mtu yoyote popote nchini na aweze kusikika bila kuvurugwa. Ni muhimu sana that we promote a culture of tolerance. Bila shaka malizungumzia swala la IEBC. Je, mtazamaji, ipo haja kufanyike referendum IEBC pewe makucha kwa sababu ni kama ina meno lakini haiumi? Bwana Steven, ukimalizia kwa sekunde 30. Katiba itekelezwe kikamilifu na ifuatiliwe na wananchi wote, na swala la elimu ya umma na pia kuelimisha wapigaji kura ni muhimu. Lazima bajeti pia iwepo kuhakikisha pia Wakenya wanapata hiyo nafasi ya kuelimika, kwa sababu demokrasia haifanyi kazi wakati hakuna maendeleo. Inasemekana if you give people democracy without development, they will sell their democratic rights to first take care of the basic needs. Kwa hivyo katiba inafuatwa na kila kiongozi na Wakenya wote, inahakikisha nchi sasa inaendelea kwa njia inayofaa. Lakini tukitoka nje ya katiba tunajikuta pia katika njia panda ambayo sasa nchi inayumba, na tunataka pia tuhakikishe hatuendi katika njia hiyo. Shukran. Asante mtazamaji, ni ruhusu nikome hapo. Shukran sana ndugu yangu Mule Musau kutoka Elog. Asante Bilusiana, na asante sana vile vile mhadhiri kwa kuweza kuja hapa ndani ya studio asubuhi ya leo. Mtazamaji, kipindi hiki nisingeweza kufanya mimi peke yangu hapa ndani ya studio. Kuna kikundi kizima ambacho wewe huwaoni lakini wanafanya kazi kubwa sana. Mimi yangu ni ino sura tu na hii sauti, lakini kuna watu hapa wanafanya kazi kubwa sana. Asante Ombido, piga picha wangu hapa. Asante Elijah, mpiga picha wangu hapa, na asanteni sana waelekezi wa kipindi hiki, watayarishi Bi Wamoi Masila, asante Nancy Kemunto, asanteni sana vile vile pia Winrose. Kuna rafiki yangu anaitwa Winrose hapa, leo ndo amekuwa director na ni mrefu kama mimi. Asante Winrose, na asante Martin Jeru, Clesensia Ndilo na kikundi chako kizima upande wa redio, asante. Na vile vile pia shukran sana mwenzangu Cynthia Anyango upande wa pili wa studio. Mtazamaji, mimi natoka ndani ya studio lakini anakuacha na kitu kidogo tu. Nabii Yusuf ama mnamuita Joseph alikuwa na ndugu zake, lakini hawa ndugu zake hawakuwa wanampenda. Kuna kitu kimoja kilifanyika, walichukua kanzu wakaijaza damu wakampelekea mzee Yakobo, wakamwambia mtoto wako amefanya nini? Amefanya alichofanyika. Lakini angalia, Mungu ni mkubwa. Kumbe Yusuf yuko Misri, yendo ni mtawala, lakini Mwenyezi Mungu hawa watoto wa ndugu zake Yusufu aliowatumia ama waliomfanyia haya, aliwatumia kurudi kwa mzee Yakobo wamwambie Yusufu hajafariki, yuko kule Misri, ni mtawala na aliwasaidia. Je, umejifunza nini na hili? Mimi naitwa Rashid Mwamkondo, hadi Jumanne ijayo kipindi sawa na hiki, wageni tofauti. Kwa nini kwa sasa? Well, hello there. Alisema hiyo nyungu ilala hapo siku 3. Wewe ni ngapi umefanya na zimekuwa zikibackfire? Tunakupenda lakini wewe utupendi. Nenda kuitupa na huko. Hapo ni kwenu, unakaa smart. Utakuula nikijisikia. Ukosho utakuwa poa hapa.
Nimeenda kuangalia patient fulani huko nikapatana na watoi wakikimbia wakisema ni Juliana. Good morning, Mami. Mami ni nani? Get busy. Smile. Habari muhimu ni zile zinazoathiri maisha yako, na zinapojiri tuko hapo. Tunakuletea habari zinazojiri nchini na kimataifa. Hakuna kabila ambayo iko hapa Kenya kwa mwaliko ya mwingine. Mambo ya matibabu isiwe starehe ya watu wadosi. Tunakufahamisha kila wakati ili uwe tayari kwa yajayo. We will also be designating the cartels as foreign terrorist organizations. Katika ulimwengu unaosonga kwa kasi, usahihi wa habari ni muhimu. The only thing that has changed, Senator Khalwale, is that you are defending the indefensible. If you allow me as a bullfighter, I'll fix him here and now and it will be sorted out. You were doing very well until you brought out your character of bullfighting. Tunakupa habari sahihi na zisizoegemea upande wowote. Pindi tu walioteuliwa wataidhinishwa na bunge la kitaifa. Na ni hapa ndipo Darubini, kila siku ya Jumatatu na Jumanne saa 1 jioni. Street photographers. Nairobi's streets are alive, full of movement, color, and stories. Amid the chaos, a group of street photographers capture life, frame by frame, a click at a time. But behind every photo lies a story of hustle, of creativity, and survival. Street photography has become a full-time job for many young people in Nairobi. Today, we follow the stories behind the cameras, how they started, how they operate, and what keeps them going. I'm a street photographer here in Nairobi CBD, and I can truly say that I'm a very proud female photographer up in Nairobi CBD, the best, the baddest, and for quality shoots, nitafute. Since 2023, I've been here. When I was studying, I was still coming to the Nairobi CBD for the street photography. Every morning, long before the city reaches full speed, street photographers set up their spots, clean their lenses, and prepare for another day of capturing moments on Nairobi's busy streets. I start my day first early in the morning, because I really need to prepare myself, make sure that my gadgets are all charged up, and by around 9:30 I'm here at the street. I do my things here, nafanya photography hapa na pale, and then ikifika around 5:30 I close my office, because this is my office. For many of these photographers, some of whom are students, this is their main source of income for supporting families, paying their bills, and even paying school fees. For sure, hiyo ndio inanipea kila kitu hapa kenye nataka saa hizi, ndio inaekelea everything, my dress code, my housing, everything, hiyo ndio inalipa. Photography has also paid for my school fees.
right now, and for sure photography is paying. This is my office. Yani like mimi vile niko student, at least ni an income, source of income. Nisitegemee mzazi sana, unaona. Some of the photographers operate individually, but for some, teamwork is the secret to surviving the streets. They operate in groups, combining their skills and resources to keep the business moving. As a team, tuna operate in terms of nikipata client, mimi ndo nitaita client, yeye atapiga, akishapiga mimi ndo na edit picha ya client. Teamwork ndio mzuri kwa kila kitu. For example, tuseme tuna wako wawili, unapata per day huwa tunatengeneza pesa mingi kushinda yule jamaa mwenye ana work individual. Despite working in the same area, conflicts are rare. Each photographer sticks to their designated spot, a silent rule that keeps the peace on these busy streets. We don't have conflicts na other photographers, despite wako wengi, unaona, ni kila msee ana place yake ya kupiga. Kama sisi ni place yetu kutoka hapo mpaka hapo, unaona, ni range msee ataka next, unaona. While the streets give them daily income, many photographers expand their craft, offering studio portraits, events coverage, and corporate shoots to grow their businesses and reach new clients. Tunachapa studio photography, street photography, family, couple, and type of photography tunachapa. At focus kwa street peke yake. Mimi ni director, mimi direct shoots. Tukienda shoot huko nje na direct na napata pesa. So despite napiga photos huko, pia na direct nyimbo huko. Traditionally, street photography has been dominated by men. But the women who step into this world are thriving, confident, skilled, and redefining what the industry looks like. I can just say, saizi kwa street watu wamesha kubali pia what a man can do, a woman can do better. That's something that I do say. Kama mi saizi in the street, because I know I mostly interact with the male photographers. They truly are there for me. Wanani support for security, anything I need. They make sure that I'm truly comfortable. So I can't really complain much about being in this field. Despite the passion, life on the streets is tough. Between rising costs, unpredictable weather, slow business, and harassment from some clients, the photographers face numerous challenges. Mostly challenges zenye kama photographers tunapitia ni customers, kupata customers. Juu utapata kwa street kuna mafotografa kama 10. Na huyo customer ametoka kutoka huko juu kupita huku chini, then unaona lazima umconvince ama tu bahati ya Mungu. Challenges that I face is that people ignore you. You can ask them for a photo and they truly will ignore you and pass you without even saying or talking. Another thing is sometimes you find people who are really in bad mood, who can even like abuse you for no reason. And for me here, I'm just coming to look for like something to put on the table for myself. Equipment ziko na challenge sana. For example, kununua kamera mzuri, lazima ukue na pesa. Society uko nje bado wanachukulia photography ni kitu ya mchezo, unaona. Even though kuna watu wanapiga professional na inawalipa, but sasa sisi kama beginners ni ya kusustain, tunaona. Ndio tufikie hizo level za professional yani. Still, passion keeps them going. The love of capturing smiles, memories, and moments that will last forever as they urge anyone with passion in the field to join them. Advice ni, if you want to be a photographer, just start now. Go to school if you have the ability to go to school or to gain some extra skills on photography. Another thing is, ukitaka kufanya photography, lazima ujitume. Skills unaipata ukifanya practice more and more and more and more. From sunrise to sunset, these photographers turn Nairobi's busy streets into living studios. Their work may seem ordinary, but through their lenses, the everyday becomes extraordinary.
In Kenya, thousands of families face a quiet crisis, a disease that erases names, faces, and stories. This is Alzheimer's disease, and according to Dr. Magada, Alzheimer's is at times mistaken for dementia. But how do they differ? Alzheimer's disease is part of a group of diseases that cause what we call dementia. Dementia is defined as a progressive decline in cognitive abilities. When we talk about cognitive abilities, we are saying reduction in ability to learn, loss of memory, altered behavior. And so dementia then encompasses many other diseases apart from Alzheimer's. Alzheimer's is part of what we call primary dementia. Other types include vascular dementias, and it's important that we differentiate, because there are also some dementias that are caused by reversible causes, for example, depression. Thyroid disorders can give memory issues. Now, Alzheimer's, in Alzheimer's, there is a part of the brain that controls learning that is usually affected, the hippocampus. It's a part of the brain. So it gets affected, and then you get, the people start declining in their ability to remember things, especially recent memory. They can remember remote memory, the long-term things, things that were done long ago, but they can't remember the immediate things. And that therefore means learning becomes an issue. Alzheimer's, in often cases, is mistaken for normal aging. However, it affects over 50,000 Kenyans, mostly those over 60 years. But awareness is low. It is still the past, but love, patience, and understanding can protect the present. Alzheimer's is accompanied by various symptoms. You get loss of memory, especially recent memory. You'll find that they may not remember where they have kept their phones or their money. You find some bit of change in behavior. And then some become aggressive. They even, you get for people forgetting the names of others or who they are, yet they're part of the family. So mainly it's the issue of memory, but you get impaired learning as well. And also, like I said, change in behavior. And this progresses from early signs, and it keeps going to a situation where now they are not even able to, if they get out of the compound, they will not know how to get back. So they are sort of limited to certain levels. In Kenyan communities, Alzheimer's is often misunderstood. Some call it madness, others think it's a curse. And the progressive brain disorder, sadly, not only affects thinking, but it also triggers behavior change, which could cause trauma. The question is, what are the risk factors of Alzheimer's? Age and genetics. It's a progressive disease. And because it's a progressive disease, sometimes there may be very little that can be done. However, there are certain factors that could sort of precipitate it. We've had, from experience, patients who, when they are given certain drugs, for example, sedatives or drugs to alter their behavior, antipsychotics,
then the symptoms are triggered. So usually we have to look around nutrition, we have to look around factors that would alter their mood, causing depression. We have to look around drugs that they could be taking. We have to look around the underlying comorbidities, underlying the diseases, for example, diabetes, hypertension. We have to look around all those to make sure they are well taken care of, because they pose a risk in precipitating memory disturbances in a patient who is already genetically predisposed or age-wise predisposed. While there is no cure for Alzheimer's, early diagnosis and compassionate care can make a difference. But what is the treatment plan for Alzheimer's? Some of the treatments that we employ are treatments that improve nerve function. If, for example, there is underlying stroke, we give treatments that would prevent further deterioration in nerve damage. If we are suspecting vitamin deficiencies, we give treatments that sort of supplements that improve the brain function. We have some newer treatments in the area of what we call immunotherapy. And those are the treatments that seem to be having some impact, although we are yet to assess whether it's major impact or not. Despite the efforts to fight against this disease in the country and around the globe, the medical field still faces various setbacks and limitations of current treatment plans. The newer treatments are expensive. Alzheimer's or dementia generally is a disease that is handled mainly at a specialty level by neurologists, sometimes psychologists, psychiatrists. And so some of these, getting access to a neurologist, we don't have very many in the country, so that's one more limitation. And the ones we have, of course, are quite booked, so by the time you get a slot, it might take a while. Alzheimer's does not just affect the elderly. It affects entire families, but how can we help in preventing it? Prevention is key in Alzheimer's. And some of the areas of prevention or areas that would help to prevent is making sure that your head is protected, especially after a certain age. After 60 years of age, I think people should be careful so that they don't bang their heads left, right, and center. Because head injury can, predispose to that kind of a situation. We also advise that now we have a lot of biking, piki, boda. We advise that people should have helmets on to prevent head injury. And then, of course, a healthy diet, exercise. These are very important approaches in trying to reduce early onset dementia. Exercise, and then keep your brain active. I think people need to go to school. Is hypertension. We have to look around all those to make sure they are well taken care of.
that pneumonia is among the leading causes of death right here in Kenya. Join me, Winrus Kavengi, as we explore what exactly is pneumonia, what are the causes of pneumonia, and how can pneumonia be prevented. Every breath we take is a gift, but for millions around the world, that gift is under threat, especially right here in Kenya. A silent killer is claiming lives, young and old. This is Good Morning Kenya. Thank you for staying with us right here on KBC Channel 1. Right now, I want to hand you over to State House, Nairobi, where the president is launching the National Government Automated Reporting Management Information System. That is what is happening, the launch of the National Government Automated Reporting Management Information System. That is supposed to be starting right now within no time. So if I can just hand you over to State House, Nairobi, right this minute. The DIGs, all the protocols observed, the CSS and the PSS, and all the people who are here. We thank you, God, for all the occasion that you have blessed, and we ask that you will see us through until a time that we shall come to the end. Be a blessing to us and give us good health over the occasion. And Lord God, this is our humble prayer in the mighty name of Jesus, our Savior and our Lord. And let's say amen. Naomba tuweze kuketi. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya Daktari William Samoei Ruto, ambaye pia ni amiri jeshi mkuu wa majeshi ya ulinzi, Naibu wa Rais Profesa Abraham Kithure Kindiki, Waziri wa Usalama